हाँ, सबको शुभ संध्या। आज हम लोग अपने मीटिंग को शुरू कर रहे हैं। आइए पहले हम लोग 1 मिनट का हम लोग प्रार्थना करें और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। धन्यवाद सभी साथियों को। आज हम लोग पुनः दीपावली के दूसरे दिन हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज हम लोग फिर से अपना कार्यक्रम, जो रेगुलर कार्यक्रम है, इंटरनेशनल फोरम ऑफ प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी। आप सबों को जानकारी होगा कि IFPH जो है, तो पिछले 4 वर्षों से अंग्रेजी में यह प्रोग्राम को करते चले आ रहे थे और इस वर्ष हम लोगों ने हिंदी में भी करने का कार्यक्रम को शुरू किया है। ये हम लोगों का एक प्रयास है कि हम ये ज्ञान को, होम्योपैथी के विचारों को सभी की ओर फैलाया जाए। और इसके लिए मैं हमेशा सभी जो इंटरेस्टेड रहते हैं उनको आमंत्रित करता रहता हूँ कि आप आइए और इसमें अपना ज्ञान को, अपने नॉलेज को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग इसको आगे पढ़ें। रेगुलर पढ़ते रहना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और क्लिनिकल स्टडीज कभी भी कंप्लीट नहीं होता है जब आप अपने नॉलेज को शेयर नहीं करते हैं और इसका अपने अपने को पढ़ते नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूं और आप सभी को, आप लोग भी मुझे इसमें सहमत होंगे कि यह जरूरी है। तो आज का विषय हम लोगों का जो है वह भी डेंगू फीवर का मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के ऊपर में है, जिसको कि एक युवा चिकित्सक डॉक्टर सावंत रंजन यहाँ पर सावंत रंजन आए हैं, जो कि NIH से इन्होंने BHMS किया है और वहीं से इन्होंने फिर MD भी किया है और अभी बिहार सरकार के संस्थान में या मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्यरत है और रोगियों को देखने में काफी महारत इनको है। इनको इनका रिकमेंडेशन मुझे डॉक्टर गया के कल्याण स्वरूप के द्वारा मिला, तो मैं कल्याण स्वरूप जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने नए उभरते हुए स्पीकर्स को हम लोगों के सामने में प्रेजेंट करते हैं। तो इसके साथ में मैं डॉक्टर सावंत रंजन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना प्रेजेंटेशन को शुरू करें। तो ओवर टू यू डॉक्टर सावंत रंजन। धन्यवाद सर। सबसे पहले धन्यवाद IFPH प्लेटफॉर्म का, जिन्होंने मुझे मौका दिया, साहनी सर का, डॉक्टर कल्याण स्वरूप सर का, इस पूरे टीम को मेरे हृदय से आभार। दीपावली के इस त्योहार के बाद हम लोग होम्योपैथी के प्रकाश को प्रज्वलित करने के लिए सम्मिलित हुए हैं। यहाँ पे महादेवी वर्मा जी की एक छोटी सी कविता में बोलना चाहूंगा। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा धुल रे मृदुतन। दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणुगलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। होम्योपैथी का दीपक पुलक पुलक जलता रहे, इसी का एक छोटा सा प्रयास है मेरे द्वारा। होम्योपैथिक अप्रोच टू डेंगू फीवर। डेंगू आज कॉमन फीवर है, हर गली मोहल्ले शहर में ये धूम मचा रहा है। तो हम कैसे एक होम्योपैथ के रूप में उसका इलाज कर सकते हैं, इसके बारे में एक छोटा सा विचार है। सबसे पहले मैं इसके प्रोनाउंसिएशन पे बात करना चाहूंगा। प्रोनाउंसिएशन इज डेंगी, DENG, बट इट इज रिटेन एज DENGUE, डेंगू। होम्यो हिंदी जो भाषी क्षेत्र है वहाँ पे डेंगू शब्द ज्यादा प्रचलित है, और जो अंग्रेजी भाषी क्षेत्र है वहाँ डेंगी शब्द ज्यादा प्रचलित है। तो मैं डेंगू शब्द के साथ इस सेमिनार को कंटिन्यू करना चाहूंगा।
मेरी इस गलती के लिए मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ कि दो इट्स ए रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, बट आई विल कंटिन्यू विद द डेंगू वर्ड। इसके दो सेक्शन हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेंगू। होम्योपैथी, किसी भी बीमारी को जब तक हम पूरी अच्छी तरह से समझ नहीं सकते तो उसका इलाज भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। पहले हम लोग डेंगू के बारे में समझेंगे, फिर उसकी जो इलाज है होम्योपैथी के द्वारा उसके बारे में, होम्योपैथी का अप्रोच टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डेंगू। So why dengue fever is selected as a topic? Dengue is a major public health concern throughout the tropical and subtropical world. Today, dengue ranks as the most important mosquito-borne viral disease. All the four subtypes of dengue virus are global pandemic. Nearly half of the world population is at risk. विश्व की आधी आबादी डेंगू बुखार से आतंकित है और उसका 75% हमारे एशिया में है, और भारत का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां से डेंगू बुखार की रिपोर्टिंग न हुई। इसलिए मैंने डेंगू को चुना। हिस्टोरिकल नेशनल सिनेरियो, अगर जो भारत में हम बात करें तो 1945 में सबसे पहला डेंगू का वायरस आइसोलेट किया गया था, और तमिलनाडु वेल्लोर से 1956 में पहला केस आया था। 1963 में डेंगू आउटब्रेक कलकत्ता में हुआ था, फिर 1996 में दिल्ली में हुआ, और 2014 तक ये भारत के हर जगह पहुंच गया था एक्सेप्ट लक्षद्वीप। पर 2014 के बाद लक्षद्वीप में भी केसेस मिल रहे हैं और अभी पीक पे हैं। डेंगू मूव्स ग्रेजुअली फ्रॉम मेट्रो सिटीज टू स्टेट कैपिटल्स टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स विलेजेस। अब ये विलेजेस की ओर मूव कर गया है। तो बेसिक epidemiology of dengue. Epidemiological triad has three things: host, agent and environment. So डेंगू में ये तीनों चीजें हैं। host is man and mosquito, आदमी और मच्छर. agent is the dengue virus and environment where we live. वेक्टर, ये मच्छर है जो डेंगू को फैलाने में अहम रोल अदा करता है। फीमेल एडिस मॉस्किटो, ये 7 दिनों में अपना लाइफ छोटे अंडे से बड़ा बन जाता है, और ये डैम्प सरफेस के ऊपर रहता है। बेसिकली द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मलेरिया, एग ऑफ मलेरिया एंड एग ऑफ दिस डेंगू, मलेरिया वाटर सरफेस के नीचे ग्रो करता है, पर ये वाटर सरफेस के ऊपर ग्रो करता है। तो मलेरिया के लिए हम लोग जो प्रिवेंटिव के रूप में ऑयल डाल दें या कुछ डाल दें वो इफेक्टिव था, वो यहाँ इफेक्टिव नहीं है। और दूसरी चीज, इसका जो अंडा है वो वर्षों तक, कम से कम 1 वर्ष तक वायबल रहता है। पिछले साल बरसात हुई, वहां पे कोई गड्ढा था जहाँ पे डेंगू के मच्छर ने अंडा दिया, और वो अगले साल बारिश में जैसे ही 24 घंटे तक बारिश वर्षा के कांटेक्ट में आएगा, वहां एक एडल्ट मॉस्किटो तैयार हो जाएगा। तो जिस एरिया में पिछली बार डेंगू हुआ था, अगली बार भी यहाँ होने की संभावना प्रबल हो जाती है। सो क्लाइमेटिक कंडीशन, रेनफॉल is the main issue, and that enhance the breeding. Why dengue spread? Major is the stagnation of rainwater is major concern. बारिश का पानी जहां भी जमा हो जाएगा वहां डेंगू का मच्छर साफ पानी में अंडे देता है, और वहां वो 25 सेंटीग्रेड ±5 डिग्री, ह्यूमिडिटी 80% हो। सो बरसात का सीजन इसके लिए सबसे उपयुक्त है जब डेंगू के केसेस आउटबर्स्ट होते हैं, एपिडेमिक हो जाते हैं। एडिस इजिप्टी एंड एल्बोप्टिकस, इसके दो हैं। बेसिक स्लाइड, ये जो स्लाइड है इसमें यहाँ पे आपको कलरफुल दिख रहा होगा, मॉर्निंग एंड इवनिंग, ये दो सनराइज और सनसेट के जो टाइम है, इसी टाइम पे ये मच्छर मूलतः काटता है। और चूंकि ये देखने में टाइगर के जैसा लगता है, सो सम ऑथर कॉल इट टाइगर मॉस्किटो। So vector control is very significant in disease transmission. अगर जो हम डिजीज ट्रांसमिशन की बात करें कि वो कैसे कम किया जा सकता है, तो वेक्टर कंट्रोल इज वन वेरी मेजर वे। और ये हमारी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। मॉस्किटो नेट, अनपैरेलल,
आई थिंक ये ह्यूमन इवोल्यूशन में मॉस्किटो नेट अगर जो ना होता तो कितने लोग मच्छर जनित बीमारियों से मारे गए होते। सो मॉस्किटो नेट सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप बेड में लगाएं, विंडोज में लगाएं, वेंटिलेटर्स में लगाएं, डोर्स में लगाएं। मॉस्किटो कॉइल स्टिक एंड जेल्स हम लोग यूज करते हैं। हम अपने बॉडी को फुल शर्ट से कवर करके रखें। और कम्युनिटी लेवल पे बात करें तो फॉगिंग, स्पेशली मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर। हमारे यहाँ जो म्यूनिसिपैलिटी फॉगिंग करती है वो यूजुअली वर्किंग आवर्स में 10 to 4 करती है, बट दैट इज नॉट गुड फॉर द कंट्रोल ऑफ डेंगू वेक्टर। यहाँ पे सुबह और शाम होना चाहिए। सो द टारगेट इज टू मिनिमाइज द पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटो। मच्छर कम होंगे तो स्प्रेड कम होगा। डेंगू वायरस फ्लैवीवायरस ग्रुप का एक वायरस है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, आरएनए का सिर्फ एक चेन होता है इसमें। इसके 4 सेरोटाइप्स हैं, DNV1, 2, 3 एंड 4। और एक बार अगर कहीं पे एंडेमिक हुआ है डेंगू का तो वहाँ एक से ज्यादा सब टाइप्स, इसके सेरोटाइप्स हैं, वो इसमें पाए जाते हैं। और इसमें एक नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन NS1 पाया जाता है जो ह्यूमन ब्लड में मोस्टली मिलता है। फर्स्ट की बात करें तो ह्यूमन एंड लोअर प्राइमेट्स कुछ हैं जिनको भी ये अफेक्ट करता है। नाउ रिस्क फैक्टर, डेंगू किसको होगा? ट्रेवल टू डेंगू एंडेमिक एरिया, जहां डेंगू फैला है अगर वहां कोई आदमी जाता है उसको हो सकता है। एंड माइग्रेशन ऑफ अ पेशेंट ड्यूरिंग वायरेमिया, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो किसी पेशेंट को बुखार हुआ और उस लोकेलिटी में डेंगू फैला है, और वो क्या चाहता है कि मैं जो दिल्ली में रहता हूँ वहाँ डेंगू फैला है, मेरा बुखार हुआ, तो वो समझता है कि मुझे डेंगू हो सकता है, इसलिए वो झट से वहां से ट्रेन पकड़ेगा और बिहार या किसी भी कॉर्नर में जहाँ भी उनका घर होगा वहां वो पहुंच जाएगा। लेकिन अगर जो वो वायरेमिया स्टेज में पहुंचे, मीन्स बुखार के स्टेज में पहुंचे, तो वहां पे उनके शरीर में वायरस का लोड मैक्सिमम होता है। और अगर जो मच्छर मिल गया उनको काटने वाला तो वो एक नई जगह पे डेंगू का एंडेमिक ला सकता है। फीमेल एडिस एजिप्टी टेक अ ब्लड मील ड्यूरिंग acute febrile phase, दैट इज वायरेमिया फेज, और 8 से 10 दिनों तक वो मच्छर के अंदर में रहेगा। उसके बाद वायरस धीरे धीरे जब मच्छर को इन्फेक्ट कर देगा और मच्छर जब आदमी को काटेगा तो वह स्लाइवा डालेगा और उस स्लाइवा के थ्रू उसमें वायरस चला जाता है। और 4 से 7 दिनों के बाद फिर उसमें डेंगू के लक्षण उभर के सामने आने लगेंगे। वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ वायरस ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो टू नेक्स्ट जनरेशन, डेंगू के मच्छर के साथ ये एक सबसे डेडली चीज है। वर्टिकल ट्रांसमिशन, अगर जो मच्छर में डेंगू वायरस है और उसने अंडे दिए तो उन अंडों में ये वायरस स्वतः चला जाता है, जबकि मलेरिया या अन्य बीमारियों के साथ ऐसा नहीं है। सो इसलिए डेंगू को कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल है कंपेयर टू मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। कॉन्जेनाइटल डेंगू इन्फेक्शन, किसी नियोनेट की मदर को जो लेट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में हुआ है डेंगू का इन्फेक्शन, तो उसके बच्चे में भी आने की संभावना बनती है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अगर जो अफेक्टेड पेशेंट से हुआ है तो जा सकता है। नाउ इम्यूनोपैथोजेनेसिस ऑफ डेंगू, एक्चुअली डेंगू में होता क्या है? सो फर्स्ट इज द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। हम लोग होम्योपैथी में भी बोलते हैं कि रोग हमारे शरीर में आता है, पर जब तक हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है वो सिम्टम नहीं दे सकता। द सेम थिंग स्टैंड्स हियर। इम्यून रेस्पॉन्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। पहली बार हुआ माइल्ड हो सकता है, पर दूसरी बार हुआ तो क्रॉस रिएक्शन होगा और काफी सीवियर डेंगू होता है। कॉम्प्लेक्स इम्यून मैकेनिज्म, यहाँ पे जो वायरस आया वो एंटीबॉडी एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बनाएगा और वो कॉम्प्लेक्स जहां भी डिपॉजिट होगा वहां पे कुछ न कुछ डिस्ट्रक्टिव या साइन ऑफ इन्फ्लामेशन आएंगे। मोस्टली प्लेटलेट के ऊपर ये जाके डिपॉजिट होता है, सो प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। टी सेल मेडिएटेड एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्टिविटी विद वैस्कुलर एंडोथेलियम, हमारे जो ब्लड वेसल हैं दैट इज मेड ऑफ वैस्कुलर एंडोथेलियम, और वो वैस्कुलर एंडोथेलियम्स के ऊपर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होता है।
जिसके कारण वो लीकी बन जाता है, उसमें छोटे छोटे छेद होने लगते हैं। और साइटोकाइन स्टॉर्म और साइटोकाइन सुनामी, प्रीवियसली 2014 के पहले का लिटरेचर आप सर्च करेंगे तो साइटोकाइन स्टॉर्म वर्ड यूज होता था, पर आजकल उस वर्ड को सुनामी से रिप्लेस कर दिया गया है। इन सेकेंडरी इन्फेक्शन, अगर जो पहली बार डेंगू हुआ तो कोई सपोज NS1 से हुआ और इस बार NS2 से हो गया, DNB2 से हो गया, तो यहाँ पे क्रॉस रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और क्रॉस रिएक्टिविटी ज्यादा होने के कारण बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज अचानक से हो जाते हैं, जैसे उसका सुनामी आ गया हो शरीर में, और ये हाई फीवर के रूप में प्रेजेंट करता है। सो टारगेट ऑर्गन फॉर द is vascular endothelium, platelet and various organs। वो जिस भी ऑर्गन पे जाके जमा हो जाएगा इम्यून कॉम्प्लेक्स, वहां वो इन्फ्लामेशन इनवाइट करेगा। सो कैपिलरी लीकेज एंड शॉक, धीरे धीरे क्या होगा, कैपिलरी एंडोथेलियम टूटा, वहां से कैपिलरी से प्लाज्मा का लीक होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे फ्लूइड का लॉस हो रहा है, पर फ्लूइड हमारे शरीर से बाहर नहीं गया, सिर्फ एक्स्ट्रा सिस्टमिक हो गया, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से निकल के वो टिश्यू स्पेस में चला गया। सो पेशेंट मैनिफेस्ट एज हाइपोटेंशन, उसका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, पल्स कम होने लगेगा या नहीं मिलेगा, शॉक में पेशेंट जा सकता है, कोल्ड क्लैमी एक्सट्रीमिटीज उसका साइन होंगे, और ये 3 से 7 दिनों तक होता है। सो आफ्टर फेब्राइल फेज, बुखार जब पेशेंट का खत्म हो जाएगा उसके बाद कैपिलरी लीकेज होता है। कोगुलोपैथी इन डेंगू, डेंगू बुखार में ब्लड जमने की भी देखी गई, जैसे हमने कोरोना में देखा था और डी डाइमर वहां पे टेस्ट था, तो दैट इज टू अप्लीकेबल हियर। यहाँ पे क्या होता है, हिपेरिन सल्फेट एंड कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, ये दो मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, एंड इट मिमिक्स विद द नेचुरल हिपेरिन, एंड heparin is natural blood जमने नहीं देता। So thrombocytopenia and coagulopathy, these both things if both side by side increases the risk of hemorrhage। अगर जो दोनों चीजें हुई तो पेशेंट में हेमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते। नाउ द काउजेज ऑफ ब्लीडिंग, आखिर ब्लीडिंग क्यों होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट कम हो गया, प्लेटलेट डिसफंक्शन, जो प्लेटलेट है भी उनके फंक्शन में प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे, प्रोथ्रोम्बिन डिफिशियंसी, प्रोथ्रोम्बिन लीवर में सिंथेसाइज होता है और एक ब्लड कोगुलेशन में काम करता है, पर उसकी भी डिफिशियंसी होने लगती है, एंड एंडोथेलियल इंजरी एक्सेट्रा। प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन, DIC, बोन मैरो सप्रेशन इन अर्ली स्टेज एंड पेरिफेरल सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ प्लेटलेट। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग बोलेंगे बोन मैरो सप्रेशन इन अर्ली स्टेज। डेंगू का बुखार जैसी हाई फीवर होता है, तो उस हाई फीवर में क्या होता है कि बोन्स में पेन होता है, और जैसे ही बोन में पेन होगा, हड्डियों में दर्द होगा, तो हड्डी के अंदर जो अस्थि मज्जा है, बोन मैरो है, दैट गेट सप्रेस्ड, और वहीं पे हमारे ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। सो द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट आल्सो डिक्लाइंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डेंगू फीवर की बात करें तो इट कैन बी असिम्टोमेटिक, कोई सिम्टम ही नहीं है, डेंगू का वायरस आया, इन्फेक्शन हुआ, बट पेशेंट डजंट डेवलप एनी सिम्टम, यहाँ पे कोई क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम नहीं है, सो नो वन इज बॉदर्ड, पेशेंट को भी कोई तकलीफ नहीं है और डॉक्टर को भी कोई तकलीफ नहीं है। बट अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें PCR डिटेक्शन है। PCR डिटेक्शन, बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा एक दिन बहुत बदन में दर्द हो रहा था, मैंने PCR करवाया, PCR में बोल रहा है कि वायरस है मेरे बॉडी में, मैं क्या करूं। सो नॉट टू बी वरी, कुछ तो नहीं है, नो सिम्टम, तो वेट एंड वॉच, फ्लूइड दीजिए एक्सेट्रा। और अगर जो आपको लगता है कि कुछ देना है, देन गिव हिज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी whatever is indicated। Now came to symptomatic dengue, it has a variation from undifferentiated fever, जैसे वायरल फीवर आता है जाता है उस तरीके का हो सकता है, टू फ्लोरिड हेमरेज, बहुत हेमरेज हो सकता है, आंख से, नाक से, कान से, रेक्टम से, हर जगह से ब्लीडिंग हो सकती है, एंड मे पेशेंट गो इनटू द शॉक। So symptom depends upon the age,
इम्यून स्टेटस ऑफ होस्ट, वायरस स्ट्रेन, प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन। यहाँ पे जो मैसेज है दैट इज, एक बार डेंगू के जिस वायरस से इन्फेक्शन हो गया उसके लिए आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है। लेकिन एक बार इन्फेक्शन हुआ तो सिर्फ एक वायरस डीएनबी सपोज 1 से हुआ, तो 2 3 4 इज ऑलरेडी देयर टू इन्फेक्ट। सो एक बार डेंगू हो गया तो दोबारा नहीं होगा, ऐसा कहना संभव नहीं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपने देखा था पहले, यूडीएफ टू सीवियर डेंगू। सो बेसिकली हमारे यहाँ डेंगू के जो भी केसेज आए उनको क्लिनिकली हम लोग 2 कैटेगरी में रख सकते हैं, वेदर अनडिफरेंशिएटेड फीवर, साधारण बुखार जैसा लग रहा है, और सीवियर डेंगू फीवर, इसको हम सीवियर डेंगू फीवर में रखें। यूडीएफ इन प्राइमरी इन्फेक्शन वाली, जिसको एक बार डेंगू हो गया है उसको अगर जो डेंगू होगा तो यूडीएफ नहीं होगा, वो पहली बार जिसको हो रहा है उसी को होगा, क्योंकि सेकेंड बार अगर जो हुआ तो वो सीवियर डेंगू में जाएगा। सो इट मिमिक लाइक सीजनल वायरल फीवर, सर्दी खांसी जो होता है उस तरीके का प्रेजेंट करता है। डेंगू फीवर 2 से 7 दिन का बुखार, यूजुअली 3 से 4 दिन या 2 से 3 दिनों तक रहता है। इसके साथ बुखार में सर का दर्द, रेट्रो और बाइटल पेन, आंखों के पीछे मांसपेशियों में दर्द होना, ये इसका प्रमुख लक्षण है। माइल्जिया, मसल में पेन हो सकता है। आर्थ्रेल्जिया, जॉइंट में पेन हो सकता है। बोन का पेन हो सकता है। रैश आ सकता है, रैश कैन बी मैक्युलर पॉपुलर और रूबेलिफॉर्म, यूजुअली तीसरे से चौथे दिन आता है। और एक चीज देखा गया है कि जिस पेशेंट में रैश आता है उसमें शॉक या हेमरेज के चांसेस कम होते हैं, और जहां रैश नहीं आता है वहां पे अदर मैनिफेस्टेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। डेंगू हेमरेजिक फीवर को अगर जो देखें तो इसको 4 ग्रेड्स में बांटा गया है। फर्स्ट ग्रेड इज क्राइटेरिया ऑफ डेंगू फीवर, अभी जो हमने बात किया, प्लस टॉर्निक्वेट टेस्ट पॉजिटिव। यहाँ पे टॉर्निक्वेट टेस्ट क्या है मैं आगे डिफाइन करूंगा। एविडेंस ऑफ प्लाज्मा लीकेज और प्लेटलेट काउंट 1 लाख से नीचे चला जाए। सो टॉर्निक्वेट टेस्ट क्या है? हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर मापने का इंस्ट्रूमेंट है। आप उस पेशेंट का बीपी मेजर कीजिए, अगर जो 120/80 आया देन कैलकुलेट मिड प्रेशर, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो प्रेशर आएगा दैट इज मिड प्रेशर। आप उसके आर्म पे 1 स्क्वायर इंच का एक ड्रॉ कर लीजिए, 1 स्क्वायर इंच। उसके बीपी का आपको फिर से इन्फ्लेट कीजिए, और जो आपका मिड प्रेशर आया था उस पे 5 मिनट तक छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ेंगे तो 5 मिनट के बाद बीपी को काफ को हटा के देखेंगे तो इसमें 2 तरीके के रिजल्ट मिल सकते हैं। एक पॉजिटिव, जब उसमें 10 या मोर पिटैक, छोटे छोटे धब्बे आ जाएंगे जो हेमरेज के साइन होते हैं, तो चांस ऑफ ब्लीडिंग होगा। लेकिन अगर 1 स्क्वायर इंच में 20 से ज्यादा पिटा किया जा रहा है, इट मीन्स पेशेंट विल गो टू सीवियर ब्लीडिंग। द लिमिटेशन इज टेस्ट में भी नेगेटिव और माइल्डली पॉजिटिव ड्यूरिंग प्रोफाउंड शॉक। यहाँ पे समझने वाली बात है, एक डेंगू का पेशेंट अगर जो शॉक में चला गया है, आप उसका टॉर्निक्वेट टेस्ट करेंगे तो वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शॉक में जाने से पहले उसका प्लाज्मा लीक कर गया, प्लाज्मा लीक कर गया तो उसका ब्लड प्रेशर फॉल कर गया, तो एक्चुअल प्रेशर पे जो हेमरेज होना था वो फॉल्ट हाइपोटेंशन में उतना हेमरेज नहीं होगा। और आपने बोल दिया पेशेंट को कि नहीं नहीं आपका तो टॉर्निक्वेट टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, सो यू आर सेफ। So that is the biggest crime of a doctor, to not recognize the patient. Evidence of plasma leakage. अब प्लाज्मा लीकेज को कैसे समझेंगे? प्लाज्मा लीकेज occurs due to increased vascular permeability. जो एंडोथेलियम डैमेज हुआ था उसके कारण यहाँ पे बढ़ना चालू होगा। यहाँ पे HCT CBC आप करवाते हैं, उसमें HCT रहता है। HCT अगर जो 20 से ज्यादा बढ़े, ये भी छोड़ दें, तो प्लूरल इफ्यूजन साइंस हमको मिलना शुरू हो जाएंगे। बेजल क्रेप्स मिल रहा है, पेट में एसाइटिस मिल गया, या आपने LFT करवाया उसमें हाइपोप्रोटीनीमिया मिल रहा है, तो दीज आर द साइंस ऑफ प्लाज्मा लीकेज, उसका प्लाज्मा लीक हुआ है। नाउ केम टू DHF2, डेंगू हेमरेजिक फीवर ग्रेड 2। एविडेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग इन स्किन और अदर ऑर्गन, ब्लैक tarry stool, epistaxis, gum bleeding, etc.
कहीं से भी अचानक से ब्लीडिंग हो जा रहा है, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, उसके साथ पेट में दर्द हो, प्लेटलेट कम हो जाए, तो उसको स्टेज 2 में रखें। स्टेज 3 की बात करें, यहाँ पे सर्कुलेटरी फेलियर होगा, पल्स वीक हो जाएगा, सिस्टोलिक प्रेशर, उसका डायस्टोलिक प्रेशर का जो डिफरेंस है, दैट इज पल्स प्रेशर, वो कम होना शुरू हो जाएगा। सपोज पेशेंट आया, उसका हमने बीपी देखा और बीपी मिल रहा है 90/80, सो पल्स प्रेशर इज 10 ओनली, दैट इज एविडेंस ऑफ सर्कुलेटरी, क्लिनिकल एविडेंस ऑफ सर्कुलेटरी फेलियर। हाइपोटेंशन, इसके साथ कोल्ड क्लैमी स्किन, स्किन पे जो स्वेट आएगा वो बिल्कुल ठंडा ठंडा आएगा, पेशेंट रेस्टलेस, बेचैन हो गया है, आपने सीवीसी कराया, वहां पे 1 लाख से कम प्लेटलेट आया। और स्टेज 4 है, दैट इज ऑफ प्रोफाउंड शॉक। स्टेज 3 में शॉक जस्ट स्टार्ट हुआ था और स्टेज 4 में शॉक बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ पे पल्स भी नहीं मिल रहा, बीपी भी नहीं मिल रहा, हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं, so that is stage 4 and this is the most severe. So grade 3 and grade 4 are the severe dengue. Stage 3 and stage 4 severe dengue fever में आएंगे। नेचुरल कोर्स, जैसे कोई भी एक्यूट डिजीज होती है, वो बीमारी होने के पहले बीमारी हुई, उसके बाद वो बीमारी स्वतः ठीक हो जाती है, तो डेंगू में भी ऐसा ही है। फेब्राइल फेज, स्टेज 1 ऑफ फीवर, क्रिटिकल फेज, दैट इज द लीकेज फेज, यहीं पे प्लाज्मा लीक होता है और अब तक बुखार खत्म हो चुका होता है, सो पेशेंट आश्वस्त हो जाता है कि मेरा तो बुखार ठीक हो गया, अब तो हम ठीक हो जाएंगे। पर बुखार ठीक होने के 2 से 3 दिनों तक प्लाज्मा लीक होता रहता है, दैट इज द क्रिटिकल फेज। इस फेज में पेशेंट को बेड रेस्ट या रेस्ट एट होम निश्चित रूप से एडवाइस किया जाना चाहिए, और उसके बाद फिर जब प्लाज्मा रिटर्न होने लगेगा, दैट इज अ रिकवरी फेज और कन्वल्सेंट फेज। सो 36 to 48 आवर्स आफ्टर फीवर, 3 से 4 दिन बुखार रहा, उसके बाद 36 से 48 घंटे उसके लिए सबसे क्रिटिकल है, क्योंकि यहीं पे डिसाइड होता है कि कितना वॉल्यूम लीक आउट होगा। जितना वॉल्यूम लीक आउट होगा, पेशेंट उतना हाइपरटेंशन में जाएगा, शॉक में जाएगा या ब्लीडिंग होगा। fluid what was leaked out returns to circulatory system। अब ग्रेजुअली क्या होता है, फ्लूइड धीरे धीरे शरीर में वापस आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि अगर जो उसको कन्वल्सेंट फेज में या क्रिटिकल फेज में अगर जो फ्लूइड ज्यादा दे दिया गया, तो वो 2 लीटर फ्लूइड ज्यादा हुआ, तो 5 लीटर बॉडी में था, 2 लीटर और हमने डाल दिया तो 7 लीटर हो गया, तो वो सारा फ्लूइड धीरे धीरे रिटर्न होना शुरू हो जाएगा हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, और जैसे ही रिटर्न ज्यादा होगा तो फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। तो फ्लूइड ओवरलोड मोस्टली हमारे बेजल क्रेप्स, लंग के लोअर साइड में जो स्टैथो रखे थे, तो पत्ते के रगड़ने के जैसा या बालों के रगड़ने के जैसा एक आवाज मिलेगा, ये इंडिकेटर है आपका कि वहां पे फ्लूइड रिटर्न हुआ और ओवर फ्लूइड दिया गया। अब एट रिस्क ग्रुप की बात करें, तो सबसे ज्यादा रिस्क में कौन है, बच्चे, बूढ़े, डायबिटिक्स, जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के पेशेंट हैं, अगर जो उनको डेंगू होता है, खास करके डायबिटीज वालों को, तो वो हाई रिस्क में हम उसको रख के चलेंगे, हाइपरटेंसिव, प्रेग्नेंट एक्सेट्रा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंटीकोगुलेंट्स पे चलते हैं, हार्ट की बीमारी है उनको, हार्ट के डॉक्टर ने एंटीकोगुलेंट दे के रखा है, एस्पिरिन पे चल रहे हैं, वारफेरिन पे चल रहे हैं, लाइक लाइक, तो वो पेशेंट यहाँ पे ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। सो वार्निंग साइन क्या क्या है, वॉमिटिंग रिकरेंट होगा, एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस, जनरल वीकनेस, लेथार्जी, रेस्टलेसनेस, प्लूरल इफ्यूजन, एसाइटिस, हिपेटोमेगली, लीवर का साइज बड़ा हो गया, विथ माइनर ब्लीड। अगर जो ब्लीडिंग आ रहा है, बोला पेशेंट नाक से ब्लड आया, पैखाने में ब्लड आया, दांत से ब्लड आया, सो फीवर विथ हेमरेज, फीवर विथ जॉइंट पेन, ये 2 स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है डेंगू के लिए। सीवियर डेंगू यूजुअली नीड टर्शियरी केयर, ये WHO का गाइडलाइन है। सिग्निफिकेंट हेमरेज अगर जो हो रहा है, डेंगू फीवर के साथ शॉक में पेशेंट चला गया,
यस, उसके साथ सीवियर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, शुगर अनकंट्रोल्ड हो गया, बुखार आया, बुखार के पहले शुगर ठीक था, दवा वही चल रही है, पर शुगर जो 200 में था वो 400, 500, 600 भागना शुरू हो गया। सो सीवियर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बॉडी में आ रहा है, दैट इज हैज टू बी अलर्ट। और दूसरा कोई ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो नाउ इट इज कॉल्ड ईडीएस, एक्सपेंडेड डेंगू सिंड्रोम। यहाँ पे ब्रेन अफेक्टेड हो सकता है भी, इंसेफेलोपैथी, इंसेफेलाइटिस, उसको सीजर आ सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, पैंक्रेटाइटिस, कॉलिसिस्टाइटिस एक्सेट्रा, सारे सिस्टम धीरे धीरे अफेक्टेड हो सकते हैं। और डेंगू के पेशेंट में हम उसके आईज का एग्जामिनेशन निश्चित रूप से करें, क्योंकि वहां पे कंजक्टाइवल ब्लीड्स मिल सकता है, छोटे छोटे स्पॉट्स मिलते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो एलिजा बेस्ट NS1 टेस्ट एक्यूट डेंगू इन्फेक्शन के लिए, IgM, IgG, PCR, CBC हमारा डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक दोनों ही है। सो पेशेंट को बेसिकली आप 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे: असिम्टोमेटिक डेंगू, अनडिफरेंशिएटेड फीवर, माइल्ड डेंगू, मॉडरेट डेंगू एंड सीवियर डेंगू। असिम्टोमेटिक डेंगू में तो कुछ है ही नहीं। अब हम जो रिपर्टरी की बात करें तो हमारे रिपर्टरी में डेंगू फीवर, अंडर फीवर चैप्टर, इट इज क्लियरली मेंशन। और यहाँ पे जो दवाएं हैं, एकोनाइट, आर्सेनिक, बेलाडोना, ब्रायनिया, कैंथरिस, चाइना, इपटोरियम परफोलिएटम, जेलसीमियम, एपिकाक, नक्सवोम, रस्टक्स एंड रसबेनाटा, इतने ड्रग्स हैं। एकोनाइट, acute sudden and violent invasion with fever, call for it. Cold exposure, fear, पेशेंट बोल रहा है ऐसा बुखार हुआ कि लगता है इस बार तो गए, बचना मुश्किल लग रहा है। थर्स्ट एंड रेस्टलेस, उसके साथ प्यास बहुत लगेगी और पेशेंट रेस्टलेस होगा, फिजिकली और मेंटली दोनों ही। इवनिंग चिलीनेस सुन आफ्टर गोइंग टू बेड, बहुत सारे पेशेंट ऐसा आते हैं शाम को थोड़ा सा जैसे लगा कि ठंड लग रही है, बेड पे गए और बुखार आ गया। cold sweat and icy coldness of face. So aconite can also be given in the stage of shock. और यहाँ पे एकोनाइट का मैनिफेस्टेशन होगा ठंडा पसीना के साथ चेहरे का ठंडापन, कोल्डनेस ऑफ फेस, एंड स्वेट रिलीव ऑल द सिम्टम, और जैसे ही पसीना आएगा एवरीथिंग इज ओवर, दैट इज एकोनाइट। आर्सेनिक अल्बा, debility, exhaustion, restlessness, night aggravation are most important. और यहाँ पे प्यास जो होगा एकोनाइट से थोड़ा अलग, इट टेक्स सिप्स ऑफ वाटर। पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब पूरे रात बुखार से मरते रहे और थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे। एम्यूलरेशन फ्रॉम हीट एक्सेप्ट हेड सिम्टम, उसका हीट से एम्यूलरेट होगा पर इतना छोड़ के नीचे का। फीवर, हाई टेम्परेचर, मार्क्ड एग्जॉशन, वर्स आफ्टर मिडनाइट, 3 बजे के बाद ज्यादा परेशान हुए बुखार से। फीवर विद डिलीरियम, सो हाई फीवर, वर्स वेट वेदर, बेटर फ्रॉम हीट एंड हेड एलिवेटेड, माथा ऊंचा करने से थोड़ा आराम मिलता है। फ्रॉम कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक्स, फूड, डिकेड फूड एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज बेलाडोना, वायलेंस ऑफ अटैक एंड सडननेस ऑफ ऑनसेट, बहुत ही जोर से बुखार आएगा और अचानक से आएगा। नो थर्स्ट, एंजाइटी और फियर, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट बट नो थर्स्ट, दैट इज बेलाडोना। एकोनाइट में बुखार वायलेंट सडनली आया था पर वहां प्यास थी, बेलाडोना में भी आया, उसका गला भी सूख रहा है पर पानी नहीं पिएगा, दैट इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। हाई फीवरिश स्टेट, स्टीमिंग हीट, स्टीमिंग हीट कहने का मतलब कि उसके अगर जो बदन पे आप ये दें, पानी दें तो वो लगता है वेपर में बदल जाएगा, इतना हीट है उसमें। सो 103, 104 ऐसा बुखार रहेगा। फीट आइसी कोल्ड, अगेन द शॉक स्टार्टेड, हियर द शॉक इज रिप्रेजेंटेड बाय फीट, दैट इज आइसी कोल्ड। पर्सपिरेशन ड्राई एक्सेप्ट हेड, पूरा बॉडी ड्राई है लेकिन पसीना माथे में झड़झड़ भरा हुआ है।
सुपरफिशियल ब्लड वेसल आर डिस्टेंडेड। जब से बुखार हुआ है डॉक्टर साहब, ये सारे जो नस हैं मोटे मोटे होते जा रहे हैं, लग रहा है उसमें कुछ दौड़ रहा है। सो दिस दैट इज बेलड। रायनिया, कंप्लेंट्स ऐप टू डेवलप स्लोली। यहाँ पेशेंट बताता है मेरा जो बुखार आया वो सडनली नहीं आया, धीरे धीरे करके आया। हाँ, एक दो दिन से लग रहा था, हो गया वो। म्यूकस मेम्ब्रेन आर ऑल ड्राई, excessive thirst, bitter taste, aching in every muscle and joint। शरीर का अंग अंग टूटता है। Joints red, swollen, hot. Pain is stitching, tearing, worse by motion, better by rest. Liver swollen, sore, tensive, worse by pressure। So, in fever, full heart, tense, quick, chill with external coldness, dry cough, delirium wants to go home and talks of business। जब पेशेंट हाई फीवर में डिलीरियस हो जाएगा तो दो तरीके की बात बड़बड़ करता है, मुझे घर जाना है या टॉक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस डजंट मीन कि पैसों का व्यापार हो। बिजनेस कैन बी एनीथिंग व्हाट द पेशेंट डज। यहाँ पे मैं अपना एक छोटा सा केस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक पेशेंट हमारे पास आई थी, छठ पूजा अभी आने वाला है, एक दो साल हो गया छठ पूजा में। उनका बुखार था और बुखार जा ही नहीं रहा था। सो पैरासीटामोल एक्सेट्रा वाज गिवन। तो मैंने उनसे पूछा कि बुखार होता है, इतना हाई बुखार होता है 3-4, तो इसमें क्या करती है? तो वो बड़बड़ाती है। क्या बड़बड़ाती है भाई? तो वही, यहाँ प्रसाद नहीं गया, भाई क्या नहीं गया, बहन क्या नहीं गया, फलाना क्या नहीं गया, प्रसाद कम हो गया, प्रसाद ज्यादा है, ये लेके आओ, सेब लेके आओ, संतरा लेके आओ, टिकरी लेके आओ, ठेकुआ बनाओ। सो आई हैड गिवन ब्रांड because when the patient was suffering, her state of business was Chhat Puja. And she was constantly talking about the puja and prasad in the delirium. So I had prescribed few doses of brahmia and fever was over. Cantheris, setting up violent inflammation, intolerable constant urging to urinate is most characteristic, raw burning pain, nephritis and bloody urine. So डेंगू बुखार में जो ब्लडी यूरिन आने लगे तो कैंथरस इज ए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। बोन्स अबाउट ईयर पेनफुल, यहाँ कान के पास की जो हड्डियां हैं ये कैंथरस की दुखेंगी। टियरिंग इन लिम्स, अल्सरेटिव पेन इन सोल, इतना पैर में दर्द हो रहा है, सोल में दर्द हो रहा है कि अल्सर बनेगा और वो उसको सोने नहीं दे रहा है। फीवर, कोल्ड हैंड एंड फिट, कोल्ड स्वेट, सोल बर्न्स, चिल एज इफ वाटर इज पोर्ड ओवर। तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं। डिलीरियम, पेशेंट अगेन डिलीरियस होगा और डिलीरियम में टॉक्स अबाउट द सेक्सुअल मैनिया, कुछ ना कुछ सेक्सुअलिटी की बात करेगा। सो थिंक ऑफ कैंथरस। चाइना, डेबिलिटी फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, प्लाज्मा लीक हो रहा है तो क्या वाइटल फ्लूइड लॉस नहीं हुआ? सो वी कैन थिंक ऑफ चाइना। एग्जॉस्टिंग डिस्चार्जेस, periodicity is marked, seldom indicated in early stage of acute disease, mild apathetic indifferent, disposition to hurt other। ये चाइना का मेंटल सिम्टम है जो उसके डिलीरियम में भी मिलेगा। कोई पेशेंट उसको देखने आया, बोलेगा डॉक्टर साहब आप कैसे हैं, कैसे हैं, अच्छे हैं? हट, बुखार हमरा लगा तू काहे लायला। सो यू विल हर्ट। दैट इज द डिस्पोजिशन ऑफ चाइना। स्लिप, आइडियाज क्राउडेड इन माइंड, जब वो सोने जाता है तो इतने सारे आइडियाज उसके माइंड में चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है जो उसको सोने नहीं देता। और इफ अ फियरफुल ड्रीम, अगर जो कोई उसने भयावह सपना देख लिया तो उसका इफेक्ट उसके जागने के बाद भी रहता है। हेड, अस्कल वुड बर्स्ट, फीवर ऑल स्टेजेस आर मार्क्ड, चिल, हीट, स्वेट, चिल जनरली इन फोरनून, कमेंसिंग इन ब्रेस्ट। ये की नोट सिम्टम ऑफ चाइना। अगर जो महिला बताती है या पुरुष बताता है कि हमारे ब्रेस्ट से यहाँ पे पहले ठंडा होता है, उसके बाद पूरा शरीर ठंडा होना शुरू होता है या गर्म होना शुरू होता है, सो दैट इज चाइना। पेन इन लिम्ब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हार्ट प्रेशर, एम्ब्योरेट्स। नाउ इपेटोरियम परफोलिएटम, बोनसेट, relieves pain in the limbs and muscle that accompanies some febrile diseases. That's why
इपेटोरियम को हमारे CCH ने इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर के रूप में प्रमोट किया। It is a boon in all condition where there is a great deal of bone pain general and severe, pain and soreness of eyeball with headache, vomiting and purging of bile, preceded by thirst. पेशेंट पानी पिया, पानी पीने के बाद वॉमिटिंग हुई और वॉमिटिंग में क्या आया? हरा हरा लिक्विड बाहर आया। और अगर जो फीवर बहुत दिन तक रहेगा तो पेशेंट में गो इनटू कैकेक्सिया। हियर फीवर पेशेंट नोज चिल इज कमिंग बिकॉज ही कैन नॉट ड्रिंक एनफ। वो बोलता है कि लगता है मैंने पानी नहीं पिया ठीक से इसलिए बुखार आ रहा है, पानी पी लिए होते तो बुखार नहीं आता। पर्सपिरेशन रिलीव ऑल सिम्टम एक्सेप्ट हेडेक। यहाँ पे बुखार जैसे ही छूटेगा पसीना देके तो उस पसीना से सारा कुछ इसका ठीक हो जाएगा, बोन इधर उधर सारा का दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन सर दर्द रह जाएगा। बट एकोनाइट में हमने देखा था कि वहां हर चीज रिलीफ हो गया था। जेलसीमियम, dizziness, drowsiness, dullness and trembling, cold, dampness bring many complaint, emotional excitement, fear, etc. brings bodily ailment, mind desire to be quiet and left alone, apathy regarding his illness। उससे उसकी बीमारी के बारे में बात करेंगे तो कुछ नहीं बोलेगा, बीमारी ठीक है क्या है। I, orbital neuralgia with contraction and twitching of muscle, bruised pain, orbits, ptosis, one pupil dilated, other contracted। ये इसका ऑब्जेक्टिव सिम्टम है जो पेशेंट में मिल सकता है कि उसका एक pupil डायलेट हुआ और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अगर जो ऐसा मिलता है वी कैन थिंक ऑफ जेलसीमिया। नर्वस चिल, पेशेंट को जैसे लगा बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है, बुखार आ गया, सो ही गेट नर्वस और विदाउट थर्स्ट। हेडेक रिलीव्ड बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन, उसका सर का जो दर्द था पेशाब कर देगा, सर का दर्द कम हो जाएगा। पैरालिसिस ऑफ वेरियस ग्रुप ऑफ मसल, ईडीएस में हमने देखा था कि ब्रेन अफेक्टेड हो रहा है, इंसेफेलाइटिस हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर जो ऐसा पेशेंट का प्रेजेंटेशन आता है, जेलसीमियम इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। नाउ इपिकाकुना, persistent nausea and vomiting is the principal feature. Warm moist वेदर, हेमरेज ब्राइट रेड एंड प्रोफ्यूज, यहाँ जो भी हेमरेज होगा वो ब्राइट रेड एकदम लाल लाल दिखेगा और बहुत आएगा। हेड, बोन्स ऑफ अस्कल फील क्रस्ट और ब्रूइस्ड, ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज से दबा दिया गया, बिल्कुल क्रस्ट हो गया। आई, इन्फ्लेम्ड रेड, पेन थ्रू आईबॉल, नॉजिया फ्रॉम लुकिंग ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट। टीवी में भी कुछ चित्र चल रहा है, उसके ऊपर देखा तो लगा उल्टी कर देगा, पंखा चल रहा है देखा उल्टी कर दिया, कमरे में कोई आदमी आया मूव कर रहा है देख रहा है उसको, लग रहा है उल्टी हो जाएगी। दैट इज एपिकल। स्टूल पिच लाइक, ये भी लिखा है। यूटेराइन हेमरेज भी प्रेजेंटेशन हो सकता है। ब्लीडिंग फ्रॉम लंग्स विथ नॉजिया, सो वट एवर द थिंग, इफ persistent nausea is there, think of epica with clean tongue. Fever, slight chill with much heat, relapse after improper diet। यहाँ पे पेशेंट सोचता है कि लगता है मैंने खाना ठीक से नहीं खाया, मेरा डाइट प्रॉपर नहीं हुआ इसीलिए बुखार आ गया। दैट इज एपिकक। नक्स vomica बिल्कुल उसी के जैसा है, पर नक्स vomica को चिली बहुत लगेगा, ठंड बहुत लगेगी। यहाँ पे फोटोफोबिया होता है, लाइट हटा दो, कोई फ्लिकर नहीं होना चाहिए। नोजिया वॉमिटिंग तो इसके साथ भी है, हिमेचुरिया यहाँ भी आएगा। बट वेरी इरिटेबल, पेशेंट शांत से नहीं बैठेगा, अटेंडेंट को शांत नहीं बैठने देगा, कुछ ना कुछ ये लाओ वो लाओ, ऐसा करो वैसा करो। और यहाँ पे टंग कोटेड दिखेगा, जबकि एपिकाक में टंग वाज क्लीन। रस्टॉक्स, फीवर और डायनामिक, रेस्टलेस, ट्रेमलिंग, डायरिया, कफ ड्यूरिंग हीट, अर्टिकेरिया। बुखार के साथ स्किन के रैसेज आएंगे, यहाँ अर्टिकेरिया लिखा है, पर जो डेंगू के पर्सपेक्टिव में हम सोचें तो यहाँ पे रैश आएगा। चिल फॉलोड बाय हीट एंड इंक्लिनेशन टू स्ट्रेच द लिम्ब, ठंडा लगा, बुखार आया और उसके बाद स्ट्रेच करना शुरू करेगा अपने पूरे बॉडी। रैपिड अल्टरेशन ऑफ बर्निंग, हीट एंड शिवरिंग,
यहाँ पे अल्टरनेटिंग सिम्टम है, एंड अल्टरनेटिंग सिम्टम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर मटेरियल। बर्निंग हीट, अचानक से बहुत बुखार आया, फिर ठंड लगने लगी, बुखार आया, ठंड लगने लगी, दैट इज अल्टरनेट एंड अल्टरनेट वेरी रैपिड। सडन आउटबर्स्ट ऑफ स्वेट व्हाइल सेटिंग एंड वायलेंट ट्रेम्बलिंग, उठ के बैठना चाहा, पूरा पसीना से झरझर नहा गया, कांपने लगा। चिल इन बैक एंड हीट इन एंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ रस्टॉक्स। पीछे पीठ में ठंडा लग रहा है, आगे गर्म लग रहा है, कभी बोलेगा हीटर को पीछे ले जाओ, कभी बोलेगा इसको हटा दो। सो इन दिस वे, pain in back compelling him to move constantly in bed. Russtock affects fibrous tissue, joint, tendon, sheath, aponeurosis, etc. Bloody saliva runs during sleep. दांत से खून आ रहा था, saliva bloody हो गया. Tongue coated except right triangular teeth. इसका टंग देखेंगे तो आगे का पोर्शन क्लीन दिखेगा, पीछे कोटेड होगा. Burst from cold rainy weather, और इसका एक कॉजेशन है, दैट इज गेटिंग वेट व्हाइल परस्पायरिंग. पसीना था और उस समय या तो पेशेंट नहा लिया, एसी में चला गया, या फिर बारिश में भीग गया, दैट इज रस्टॉक्स. रस वेनाटा, very similar to रस्टॉक्स, no fever symptom is mentioned, but skin symptom and heat, these are the two things. Now think of some commonly used rubrics in dengue fever. Fever, long lasting heat. पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब बुखार है, बाप रे बाप, लॉन्ग लास्टिंग बुखार जाता ही नहीं है. सो कैमोमिला एंड जेलसीमियम, हियर आर द टू बोल्ड रेमेडीज. तो जेलसीमियम चुपचाप रहेगा, एंड कैमोमिला इज वेरी इरिटेबल, न खुद शांत से रहेगा एंड न दूसरे को शांत बैठने देगा. मेंटल कामनेस कॉन्ट्रा इंडिकेट कैमोमिला. एक्सट्रीमिटीज, पेन, फीवर, दर्द है फीवर के साथ. तो ब्रैनिया, इपेटोरियम, इग्निशिया, नक्स, जो हमने डिस्कस किया, ऑलमोस्ट सारे वही ड्रग्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रांगली इग्निशिया इज देयर. क्या इग्निशिया हम लोग यूजुअली सोचते हैं बुखार में? शायद नहीं. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिपर्टरी. फीवर इंटरमिटेंट, पेरियोस्टियम विथ पेन इन, ये रूब्रिक दो इंटरमिटेंट फीवर के अंदर मेंशन्ड है, बट यहाँ पे एक सिंगल ड्रग है, इट इज नॉट शोइंग हियर प्रोबेबली, म्यूरियाटिक एसिड, सिंगल ड्रग. पेशेंट बोलता है मेरा दर्द हो रहा है, ऐसे दिखा है हाथ के, इधर दर्द है, इधर दर्द है, इधर दर्द है. कहाँ दर्द है भाई? हड्डी में? ना ना, हड्डी में कहाँ, ऊपरे ऊपरे दर्द, दैट इज पेरियोस्टियम, कवरिंग ऑफ बोन. Extremities, pain, bone, lots of drugs are there. One is asafoetida. Probably we not think of asafoetida. Here, the globus hystericus symptom is more important. Murk, bleeding जितना ज्यादा होगा, mercurius is more indicated with thirst, night aggravation, etc. Nitric acid, यहाँ जो दर्द होगा वो चुभने जैसा. नक्सवन का फॉस्फोरिक एसिड, एक्सेट्रा. रूटा, हम लोग रस्ट्रक्स तो सोचते ही हैं, पर रूटा इज ऑल्सो देयर. And other drugs are in second and third grades are also there. Extremities, pain, muscles, aching. डल्का एंड रूटा, यहाँ पे दो ड्रग्स हैं जो आपका ये हैं, कॉमन ड्रग्स हैं, बाकी अनकॉमन ड्रग्स हैं, उनको रहने दीजिए. स्टिचिंग पेन, डिजिटलिस, रूमेटिक. अटैचमेंट ऑफ मसल, जहां से मसल अटैच हो रहा है वहां पे दर्द हो रहा है, फाइटो, रोडोडेंड्रॉन, रूटा. एक्सटेंसर मसल्स में पेन है, कैलकेरिया फॉस लूना. एक्टिंग, कैलकेरिया फॉस लूना. फ्लेक्सर मसल्स में पेन है, फॉस्फोरस. हेमरेज हो रहा है,
और फ्लेक्सर एस्पेक्ट में नीचे की ओर बोल रहा है पेशेंट, मेरा इधर दर्द है, पैर के पीछे साइड में दर्द है, think of phosphorus and other drugs if indicated. Fever, weather, wet, aggravate. डेंगू का जो बुखार है वो कब आया? बारिश लेकर आया. So wet weather aggravate, single drug is Dalkamara if indicated. Fever, intense heat, followed by prostration. बुखार के बाद पेशेंट थक जा रहा है. Camphor is the medicine. Fever with hemorrhage. Lots of drug may come, but यहाँ एक rubric है ameliorate. Fever ameliorated by hemorrhage. डेंगू में क्या हुआ? बुखार आया और बुखार जैसे ही खत्म हुआ हेमरेज शुरू हो जाता है. So fever ameliorated by hemorrhage. The single drug that is belladonna. And I think belladonna is the pathological simillimum of the dengue. Next, head pain fever during aggravate. सर का जो दर्द है वो बुखार के समय में बढ़ जा रहा है. So many drugs, एस्कुलस हम लोग कभी नहीं सोचते, नेट्रोमिर तो सोच भी सकते हैं, रोडो विथ रफ वेदर, रूटा, सीपिया, बस्टिक पेन, एस्कुलस, बेल एक्सेट्रा, हैमरिंग, प्रेसिंग पेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज पर्सपिरेशन ब्लडी. ये रुब्रिक भी हमारे यहाँ है. और जो पेशेंट का जो स्वेट है वो ब्लडी हो गया, तो उसमें क्रोटेलस एंड लैकेसिस, ये दो ड्रग मेंशन्ड हैं बोल्ड में. रेक्टम हेमरेज फ्रॉम एनस, लिक्विड ब्लैक, इलैप्स, इलैप्स स्कोर. बहुत सारे लोग जो बिगिनर्स हैं, खास करके हम लोग पैथोलॉजी बहुत ढूंढते हैं रिपर्टरी में. सो नाउअडेज रिपर्टरी इज आल्सो रिच इन द पैथोलॉजिकल rubrics. Thrombocytopenia is there, thromboembolism is there, thrombosis is there. So we can also use these rubrics, खास करके in unconscious patients where patient is not able to give you the symptom by mouth. Perspiration, coldness, leg with coldness of. ठंडा पसीना आ रहा है और पैर ठंडा हो गया है, कैलकेरिया कार, सिंगल मेडिसिन. पर्सपिरेशन, कोल्ड, आईसी, फीवर ड्यूरिंग. बुखार के समय में पसीना ठंडा ठंडा आ रहा है, और ठंडा ही नहीं आ रहा, लग रहा बर्फ निकल रहा है शरीर से. सिंगल ड्रग दैट इज टैबैकम. So we can use this medicine in a stage of shock. When patient is suffering from the profound shock, everyone is helpless. In fact, in the allopathic system, they are also helpless. क्या करेंगे? Fluid देंगे, डेक्सोना देंगे, ये देंगे, वो देंगे. Our tabacum can be a remedy. Perspiration, cold, nausea with. ठंडा पसीना हो रहा है और साथ में उल्टी लग रही है. बहुत सारे ड्रग हो सकते हैं, पर यहाँ पे जो रिपर्टरी बताती है, पेट्रोलियम इज द ड्रग. शायद हमारे दिमाग में नहीं आता. अगर जो हम लोग शॉक देखना चाहें तो जनरलिटीज के अंदर शॉक भी एक रुब्रिक है, इसको भी हम लोग इस बुखार में यूज कर सकते हैं. और जब हमारा यूजुअल प्रेस्क्रिप्शन फेल कर जाए तब क्या करना है? थिंक ऑफ द अदर इनफ्रीक्वेंटली यूज्ड रेमेडीज. कैन बी एथ्यूजा साइनोपियम. पेशेंट वॉमिट करेगा, लार्ज कर्ड्स, बड़ा बड़ा टुकड़ा बाहर निकलेगा.
एरम ट्रिफाइलम, बुखार के साथ नाक खोदे जा रहा है, खोद रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। एलियंथस, फिटर एंड लिविडिटी, एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन विद फीवर। डॉक्टर प्रशांत, अमोन अब म्यूर। शॉर्ट कीजिएगा। डॉक्टर प्रशांत, आप शॉर्ट कीजिएगा, क्योंकि अब समय हमारे पास में केवल 4 मिनट बचा है। Yes, sir, I have almost completed my thing. So Okay. any drug can be used if indicated. That is the key message. Thank you so much for your kindness, your patient hearing. Again, thank you to the IFPH forum, Dr. Sahni sir, Dr. Kalyan Sarup sir, and all the viewers. Happy Diwali. थैंक यू। डॉक्टर सावंत, अब अपना पीपीटी को आप हटा लीजिए। पीपीटी को रिमूव कर दीजिए। Yes, sir. पीपीटी को आप हटा दीजिए। पीपीटी को Okay. शेयर खत्म कर दीजिए। अभी आपका पीपीटी हटा नहीं है सावंत जी। पीपीटी को हाँ स्टॉप शेयरिंग कीजिए तो हो जाएगा। हाँ, ऊपर में लिखा हुआ है स्टॉप शेयरिंग। हाँ, अब होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है सावंत जी, और मैं अभी किसी स्पीकर को अलाउ नहीं कर पाऊंगा बोलने के लिए। सिर्फ इनको जो लाए हैं मैं उनको कहूँगा डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी 2 शब्द बोले, उसके बाद में हम लोग इस मीटिंग को खत्म करेंगे, क्योंकि हमारे पास में समय नहीं है। बहुत से शॉर्ट में बोलिएगा सर। डॉक्टर कल्याण स्वरूप, अपने को अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, रंजन जी का बहुत ही अच्छा स्पीच हुआ सर, सराहनीय स्पीच है। लोगों को सीखने का बहुत अच्छा मौका मिला है, और खास करके बिगिनर्स वगैरह को तो बहुत ही सहानुभूति पूर्वक सीखना चाहिए। और एक अच्छे शिक्षक भी हैं, अच्छे डॉक्टर भी हैं रंजन जी। इसलिए हम तो कहेंगे कि रंजन जी और भी आए और हमेशा अपना टाइम कुछ न कुछ दिया करें इस पर। थैंक्स। जरूर, निश्चित रूप से आते रहेंगे। एंड हमारे साथ में डॉक्टर हरिहरन साहब है। हरिहरन साहब, आप अपने को वोट ऑफ थैंक्स के साथ में इसको क्लोज कीजिएगा। Okay, doctor, very nice presentation, very appreciable, and we got a lot of information from your class. Thank you very much. But I think 1 or 2 medicines also you can include. One is this Veratramid. Veratramid is one of the best medicine for, say, prior going to the pneumonia. We can use Veratramid, such a violent fever and high pulse, and we can use this. Another medicine is Baptisia. For septic fever, Baptisia is a wonderful remedy. See, another medicine is this pyrogenum. Don't forget about pyrogenum while running a see septic fever. These are my information. A lot of things I also like to inform the participants, but the time is very less. See, okay, doctor, your class is very nice and very good presentation. Thanking you very much. Come again in our platform. On behalf of IFPS members, office bearers, and I say thanks to you. Come again, doctor. Good night. थैंक यू डॉक्टर हरिहरन। आज का सेशन हम लोग अब समाप्ति की ओर में है, क्योंकि डॉक्टर अंजनी जी को वेट कर रही हैं हम लोगों के लिए जाने का। तो इसके साथ में मैं सावंत जी को फिर से कहूँगा कि आप फिर से आइए कोई नए टॉपिक को लेकर के, और डेंगू फीवर के कुछ केसेस को प्रेजेंट करने का भी कोशिश कीजिएगा। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हम लोगों को अच्छा लगेगा लोगों को। तो इसके साथ में आज का मीटिंग ये समाप्त होता है, और हम लोग अब अगले मीटिंग की ओर बढ़ते हैं, अंग्रेजी सेशन की ओर। आप लोग हिंदी सेशन के सभी साथियों को मैं विदा कहता हूँ, और अंग्रेजी में आप लोग से ये भी है कि आप लोग अंग्रेजी में भी जुड़े रहिए। सुनना चाहते हैं, समय दीजिए, पढ़ते रहिए। यही मेरा आग्रह हमेशा सभी से रहेगा। और इसके साथ में ये जो हिंदी सेशन है ये समाप्त होता है।
Or Is that is now that? that hand over to Dr. Anjali. You are the host now. I cannot make you the host because I was muted. So you ask the IFPH. They are the host now, so they can make you the host. I'm still co-host. And then I'll be talking to your Dr. KHANAJ. Is he has joined or not? Dr. KHANAJ, are you here? I cannot see you, Dr. KHANAJ. KHANAJ also. രമേന്ന് പറയുന്നത് അവര് ഈ തിരുവല്ല Dr. Hariharan sir, your audio is. Okay, thank you. We are hearing your conversation. Okay, shall I start, sir? Happy Diwali to all, and thank you so much, Hindi team. And now it is the time for the English session. We will start the English session with a silent prayer. Good evening and welcome everyone for today's session. Today is our 1169th day. So continuously we are conducting this webinar without any break. Thank you all the participants, all the doctors, those who are taking classes here, and those who are supporting us continuously. Thank you so much for your participation and encouragements. And today's our guest is Professor VIDHYADHAR R. KHANAJ. He's, I don't know whether he has joined or not. Okay, he is the principal and PG teacher and PhD guide in Mrs. Hosabai Homeopathic Medical College and former principal of Sri Shamji Homeopathic Medical College, Godhra. He is the resource person for repertory and presented many papers nationally and internationally and has taught more than 14 research subjects. And he had published many repertory books. Two of them I'm mentioning here: Repertory Simplified and Synoptic Hard Repertory. He won many awards. Award for expert Oh, Gayatri Singh sir, your audio is not muted. And he certified, he got award for certificate of excellent homeopath and Yuva Gaurav Puraskar and JJ Mugud Trust Puraskar and best teacher of appreciation. And today is going to present here is BOGERS approach to clinical practice. Professor VIDHYADHAR KHANAJ, are you here? Maybe he is joined with another name. If you are joined with another name, please raise your hand. Yes, sir has joined. I just called him, but we couldn't find. Maybe KHANAJ. Many are joining from other devices and they are not, we cannot see the name properly. KHANAJ sir. Can you please raise your hand, sir? He is waiting, sir. Maybe I just called sir. Sir told me that sir has joined. maybe this Samsung T500 or Can you something. show your video? Can you open your video so that we can recognize you? Ask raise the hand. Ask him to raise the hand. Or you can raise your hand. You can raise your hand.
Yes, I have asked all these things through phone just now. And names are mentioned here, almost all the participants. Only one is Moto E6X and Poco MT Pro and one Samsung. Please wait, I shall call sir. I think Sahani sir is calling. Okay. Okay. I'm asking. Okay, I am telephoning him. He Okay. said me he is in the waiting. Okay, sir. Dr. Danesh? Yeah, I'm talking. I'm just talking to him. No, sir, I'm asking about Dr. Danesh. Are you the host or? No, it is Dr. Hibbert. I just asked him to make me host so that we can allow others also. I just called him. Oppo mobile is waiting. Oppo mobile. Dr. Oppo KHANAJ mobile. is in the waiting. Still in the waiting. Oh, in the waiting. So, Yeah, he says he's in the can you see him, sir? You are the co-host, right? Can you no, check? I am not the co-host. I'm in the. My mobile is on the co-host, so I'm not with the mobile right now. I have just only. Host. So, Dr. Danesh, you are also the participant, right? I'm also person. I just asked Dr. Hibbert to make me host on. Actually, he entered, but he is in the waiting room. I couldn't see him because I am now only the participant, only co-host. Anjali, you are the host now. No, sir, I am. Sir, Sahani sir can make. Sir, you can make. You are the co-host. You can. No, I'm the co-host from the my mobile. Okay, sir. I shall. So I'm co-host. I think co-host will not be able to make the Yes, sir. We can just allow him to unmute. Yeah, we can. Yes. Now I am the. Okay, okay, sir. Please check in the waiting room. So I think many are waiting. Many are waiting. Many are waiting. Oppo. Now I see the Oppo. Sir, for the time being, sir may speak something about. Yes, something. Sir is connecting, I think. Dr. KHANAJ, now you are able to join. Yes, sir. Yes. Yeah, joined. I see you. Yes, I joining. see you. Can unmute yourself, sir. Dr. KHANAJ, unmute yourself. You please unmute yourself, Dr. KHANAJ. Around the left extreme. Dr. Danesh, Yes. you are the host, right? I don't know. I just. They will be making me host within a short time. Okay, if you are the host, He has please joined in the name of make him as Oppo Oppo A3s. Okay. Oppo A3s. Hello, good evening, everyone. Yeah, good evening, sir. We have introduced audible. You are audible. You are audible. Yes. So, very happy Deepavali to all of you. Hello. Yes, sir. We can hear you, sir. Yes. Now, I want to share this thing. Sir, please, sir, you may speak something. In the meantime, we will make you co-host, sir. Then only you will be able to share the screen, sir. Okay, so anyway, I'm very much thankful to all of you for inviting me to share my experience and to listen about the bogus concept. Now, when we are talking about the boger and learning about the boger, I don't know why people are always thinking about the boger in a negative side.
some people are, and many of the homeopaths, they are, what I can say, practicing with the bogus concept only. They use bogus technique, bogus method of working out the cases in daily practice. But whenever in discussion about boger, somebody talks, people or some of the experienced homeopaths, they talk negative about the boger. But this was not the situation. Basically, when boger came into the, means bogus work came into existence, that was the era of 18th century, last 18 and beginning of the Dr. 19th KHANAJ, century. sorry to Yes, interrupt you, Dr. KHANAJ. yes. You are now the co-host. You can share. It is possible for you to share now. Okay, okay, okay. Okay, sir, okay. ഹലോ ആയോ ആ ഞാൻ നോക്കാം ഞാൻ പുതിയ കോഹോസ്റ്റ് ആക്കി ഇതിനിടയിൽ നെറ്റ് കട്ടായി പോയി चलता है ना Yes, I think you all are Yes, seeing sir. the Yes, we can screen. see. Yeah. Yeah. Okay. So about bogus, learning about the bogus, this era everyone must know, starting from the invention of the homeopathy till 19th century, beginning of the 19th century. Now there were many people who worked in between, but Dr. Kane, Dr. Boning Hussain and Dr. Bogus name is always taken as a main philosophies and ways of practicing homeopathy. So we are fortunate to have various masters whose teaching helped us to find out pathways to find simillimum from the real maze of the symptom. So what Dr. our master invented and what he told, what he understood that time particularly, the same in the process of evolution was started changing. Today also so many changes are there. People are doing and people are prescribing with their own understanding. So this thing from honeyman to the boger, what changes happened and what problems were faced by the physicians while prescribing the homeopathic remedy, that everyone must know. Now this is one picture I have purposefully inserted in between. See, people, when the patient is coming in our OPD, everyone sees the patient with his own understanding. Everyone prescribes to the patient with his own knowledge, you can say. So this picture also gives some hints that some behind the screen there is sketch, and that sketch is presenting one eminent film star. So everyone may not able to find out,
everyone may not see behind the screen what is there, but some people immediately see what is there, and some people try to stress for getting out the picture. So this is the concept of homeopathy, that in each and every patient, some people take some time, some people are the people who are experienced or people who are already uh, having so many these things gone through the various literatures, they know what to see and what not to see. So actually, to understand the boger, one must know the era when in America almost homeopathy was stopped. That was the era when boger started practicing, and that was the challenge to the boger when uh, nobody was turning towards the homeopathy in America. And that time boger entered. He was the popular American homeopath. uh, so problems which were faced by the Boning Hussein was tried to solve by Kent. With Kantian philosophy, practitioners felt more difficulties while eliciting proper and reliable mentals. The word reliable mental is very important, because nowadays also so many, I don't want to take anyone's name, but so many practitioners are there, and they are wasting almost, you can say, 2 hours 3 hours, and trying to find out and trying to elicit some of the mentals from the patient. Now when you are making compulsion to the patient, and at that time if patient tells something, if that collected data is reliable, that collected data is useful for prescribing, or just you are collecting and showing the totality. So reliable mentals is the very important thing. So by considering difficulties faced with Boning Hussein's as well as Kant's philosophy, Dr. Boger introduced a new philosophy which is considered to the more latest philosophy of prescribing proper homeopathic medicine. So more latest in the sense, after Boger, actually people are divided. The homeopaths are divided into these two, three philosophies only. Someone is practicing with mental, someone is practicing with physical, someone is practicing with some other aspect of the patient. So what is the content of the totality, what are the things which are to be considered at prescribing, that depends on the patient itself, not the physician. About Kantian philosophy, Boger wrote, overstressing single symptom or the wrong one easily leads to one-sided prescribing, palliation, and ultimate confusion. And this is happening today also, not only that time. Because what Dr. Kent wrote about the mental symptom, significance of the mental symptom, giving importance to the mental symptom as a high important symptom, people sometimes they are considering one some delusion or something like sensation, and they are considering that as the key to prescribe the homeopathic remedy. That can be the window, but that cannot be the key, or that cannot be the totality. And that is what Dr. Boger wrote, that ultimately it will ultimately confusion. The whole picture with certain outstanding point is the ideal to sort for if we wish to succeed. Now this is what totality is, the concept of prescribing. Everyone knows what you are considering in the totality. That is, of course, what patient narrated, what you observed, what some other attendants they are giving information. That is all important. But what Boger stressed? Boger stressed on the objective aspect of the patient. That is the main contribution by Dr. Boger, I can say. So further, he said that what often makes a cure hard is laying too much stress upon some particular factor at the expense of the disease picture as a whole, thus destroying its symmetry and forming a distorted conception of the natural image of the section. So this theoretical part just we will revise first, and then we'll again talk about the
Boger's real practical contribution. So laying too much stress upon the some particular factors. So what happened? There are today also there are so many schools of the prescribing. Some people are prescribing on the basis of some keynote symptoms, some prescribing on the basis of some constitution, physical makeup, this, that. So that is not at all the totality. Totality, what master told is total number of either the characteristic or it is peculiar or something, the cream of that case. In short, the cream of the case, key cream content what that you decide. Cream, either it modalities, either some clinical rubrics, either some pathology, either some mentals, either some this and that. So there are different contents of the totality. Symptoms shows themselves in just the order of mental, dynamic, physical plane, but not every patient shows all the symptoms in all three classes. All great prescribers are intuitively close observer of the sign language of the disease. And this is sign language of the disease is nothing but what you are observing in the patient. Asking so many questions going because why I am telling you, this was the one reason when Kent used to practice in America. This was the one reason why people was running away from the homeopathy. And as this is the platform to promote the homeopathy, the forum which is formed to promote the homeopathy, I want to share here that Dr. Boger tried to make the process of prescribing more practical. And you can say not a shortcut, but it is simplified method. It is something simplified method of prescribing. So every patient will not going to say at the derangement at the mental level, derangement at the physical level, derangement at the particular level likewise, but it is our duty. It is our duty what to consider, and what to see in the patient. That is the skill of the physician, that is the art of the physician. As patients present themselves, it is the first duty of the physician to observe them closely, noting the facial expression, manner, mode of action, habits, and all external manifestations. Note the patient's action, manner of speech, slow, rapid, nervous, or whatnot. This often gives the key to the whole case without asking a single question. Now, this is bogus writing. If you starting from when patient enters in our cabin, from there only, if we started observing, if we develops the observing art of observation, if you learn something about the facial expression, there are a lot of books, if you learn something about the body language, there are a lot of books, so this body language, these facial expressions, sometimes the subjectives are misleading. Patients, they are exaggerating, or there may not be the symptom. This mostly happens with the children's. This is mostly happens with the children. The symptom may not be there, but expressed. The reason may be different. Okay. So what he writes, that without asking single question, may not be possible. This is may not be possible, but behind this, what he wants to tell, don't disturb patient too much. Don't make him compulsion. So this is the concept. With this introduction, as you all know, what Dr. Boger gave importance to, the first thing what he gave importance to is causation, time modalities, and other circumstantial modalities.
The second thing what he gave importance to is pathological journals, clinical rubrics, fever totality, physical constitution. This. Now you can compare what happened actually. Bogus work came into existence because so many people were started criticizing Boningusen's work, which was original. Of course, original, there might be some lacunae, some deficiency, but original is original. Okay. Once people are started following Boningusen, people started criticizing that this is not the right way, this is not the proper way, like this. And one time came that even Boningusen's literature was in danger. So almost Boningusen's literature was considered to be backdated. Was the situation? The original literature, original contribution was considered as backdated contribution, and people started working with different theories. Now, when in America particularly, the homeopathy was banned, and that time when people was running away with new concept, with new methodology, with new philosophy, Boger entered, and rather giving and disturbing patients, he started prescribing and tried to attract the people, attract the patients. Okay, so he gave importance to the cause of the disease. That this is all theory. Most of the you are knowing the significance of the cause. Now, modalities, specifically modalities and time modalities, he gave more importance than any other things. The time modality, as you know, is the one factor which is again the hard part of the case. The causative modality as well as other circumstantial modalities are also the hard part of the case, that there is you can also observe patients relatives are also observing that particularly in early morning 3 a.m. or something 4 a.m. or 2 a.m. the asthma is getting aggravated. So that is reported. It is not subjective. That is reported by the patient, reported by the relatives, Doctor, reported. can you please enlarge the screen? Can Yeah, you it please? is. Because it is not visible. You're not. Yeah, now it is visible. Okay. Thank you, Doctor. Okay. So cause and modality and time modality is the biggest contribution by Dr. Boger. It is there. It was there even at the time of Hahnemann also. So many remedies are, time modalities are there. In each and every remedy, circumstantial modalities are given. Other causative modalities are given. Everything is there. Even stressing importance, giving importance to modalities, giving importance to the modalities, giving importance to the time. What is the significance? Because if at that time Kantian philosophy was very popular, people started searching mental. People started collecting mentals, and many, more than 50%, I am telling you, are facing today also. They are facing new students and neophytes. All they are facing difficulties in eliciting the proper mentals. So, what is reliable? The reliable is what is observed by the patient, what is observed by the physician also, and what is observed by the relative or the family members and etc. So, time modality specifically, just like many remedies are there, arsenic is there, then you can have lycopodium, Kali group is there. This time modalities gives the more stronger confidence. Positive modality is the similar thing. Remove the cause, it is written, remove the cause and remove the disease. Okay.
With this concept, he came into market. Then he gave importance to the pathological journals. Now, many times Boger was criticized that Boger gave importance to the pathology. Boger gave importance to the pathology. It is wrong understanding. Boger never gave importance to the pathology. Boger never gave importance to the pathology. This is one picture which is giving you the idea about the individualization, the concept of the individualization. Now, at the time of Hahnemann, there were 100 or more than 100 remedies, but now you all know more than 3,000 remedies are there. So out of these 3,000 remedies, our work is to come to the one single remedy or at least to the group of remedies. And for that single remedy or at least coming to the closer remedies, what data you are using, that these arrows are indicating what data you are using to come to the simillimum. That depends on the physician. That depends on the physician, whether you are using some mentals, imaginary mentals, I can say, or you can, whether you are using some, now again, repressing people, again, there are people who are again going beyond the mentals also. It is sort of understanding the level of the state of the mind at some sensations and this. This is not criticizing, but sometimes what happens when the things which you are considering at the as a part of totality, if it is not reliable, then prescribing, I don't think, is going to work. Okay. Now about the pathological generals, one thing I want to tell, Boger never gave importance to the pathological general, but it is understanding of the Boger that objective aspect, generals in the sense what? Generals in the sense, if the patient is showing similar type of the changes, if patient is showing similar types or the tendencies of the changes, those tendencies are to be given more important than any of the other thing you can say, because those tendencies reflects the miasm also. Those tendencies reflect the changes from where it is started. Means if it is if the syphilitic changes are there, the you can go back to your understanding, to your knowledge, and correlate what happened with the patient when these type of the syphilitic changes are observed in the patient. Okay, so pathological generals different difference. His focus is on the pathological pathogenetic potential of the drug, which would be manifested at various planes: physical, mental, and pathological. So pathogenetic, if amongst us, if someone is Doctor, using excuse me, doctor. bogus Actually, you enlarge the screen, but it is not visible completely. Now we can see. Can you maximize the screen? Is this is max? Is okay, this is I will. actually when you are enlarging, it is Yeah, I not got visible completely. Only the expression up to expression. Then person which is not to study of change up to G we can visit. We can see total approach to totality. That is the thing. Can you make? Yeah, now it is visible completely, but it is small. Yeah, this I think this we can read. Okay, sir. It's okay. Okay, I will move accordingly. Okay. Okay. So pathogenetic
pathogenetic action of the remedy. If someone is using synoptic key, actually after bogus real work is synoptic key to the materia medica and repertory. Real work I am telling you is bogus repertory or bogus materia medica is synoptic key. Boger Boniusen is not bogus own contribution. It is only magnified version of the Boniusen's therapeutic pocketbook. This is theoretical part, but clinical aspect, pathogenetic action of the remedy. Pathogenetic action of the remedy is to be observed, and as per the pathogenetic action, so pathological generals in the sense general tendencies. Say for example here in this case, warty tendency all over the face, even on the neck, everywhere some warts are there. So this warty tendency, wart on the nose, wart of the ear, wart on the this hand, or this was not considered as a particular. I think you people are getting pathological generals. Pathological generals means when general tendency is there, when patient is showing some general tendency to any pathology, that is to be given more important than any pathological symptom. Pathological symptom is different. Pathological symptom in the sense local pathology. That local pathology is never considered by Dr. Boger. The tendencies to pathological changes, maybe warty tendency, maybe some renal, some calculi here in gallbladder, calculi here in kidney, here and there, pancreatic. So these tendencies are given important and observed as a first grade important in the patient than mentals. Mentals are given for the final differentiation of the remedy, considered for the final differentiation. So Boger emphasized the certain general tendencies of the tissues and uh, propensity to certain type of abnormal changes as an important feature aiding in the selection of the simillimum. Pathological general tells the state of the whole body and it's a change in relation to the constitution. Certain type of constitutions are prone to certain pathological changes to different level of the symptoms and organs, which shows a behavior of whole constitution. So this particular slide gives you the significance of the Boger's philosophy, what exactly Boger wants to say. So again, after finishing the whole case, going to the miasm, finding out what it is exactly. So that is one process. I'm not telling that is wrong, but this method, once you know, because all of us know, as a practitioner, all of us know what the stress, mental level stress many times gives so many psychosomatic problems. Okay, so psychosomatic problems leads to asthma, leads to high blood pressure, leads to some nowadays some skin diseases are also observed due to psychosomatic disease issue. Okay, so that general pathologies and general tendencies to be given importance. This is one case understanding about the what Dr. Boger exactly wants to say about the pathological general and what he, because if you go to the Boger's synoptic key, hardly one remedy is explained in half of the page, not even half of the page. One page, three remedies are given. So what exactly he wants to say and what exactly he understood. So this case is a case of backache, case of upper respiratory tract infection with pain and swelling in the throat. So most of the time, what is happening? The remedies like Aspilus, we people are thinking it is the remedy for rectal varicosity or varicosity of the vein of the rectum, that is hemorrhoids or piles. Generalization is what? Generalization means if that particular remedy is having the capacity to cure,
If the remedy is having capacity to cure the piles, even the bleeding piles sort of conditions, then why not torticollis? Why not it is useful in cases of the varicose veins of the other part? That is generalization. That is generalization what is understood by Dr. Boger, and here in this case, on this similar basis, Aeschylus was prescribed for the torticollis and patient got cured. Very simple understanding. Venosity, purple poppy part as essence of the Aeschylus. Homeopath who grasps the teaching will not limit Aeschylus as local remedy for piles, but will fully exploit its potential to deal with the number of diseases where above mentioned Aeschylus state exists. So that is the generalization what Dr. Boger understood. The second aspect of the, again the observatory part is, that is constitution or physical makeup of the patient. Physical makeup, now if you or we want to correlate in our communities what is there in Materia Medica, so what is pulsatilla, what is calcarea, what is some barata or these things. So physical constitution is a very separate topic, and nowadays I am telling you everyone should work out on this particular physical makeup, because so many times physical makeup gives you direct clue rather because nowadays patient is also having a very limited time with him, and we people are also in a hurry sometimes. So this concept of prescribing, I'm no way, or Dr. Boger no way told to simplify the method in by doing the shortcut. It is not the shortcut. He is telling only give importance to the hard part of the case, which is universally accepted. He is giving importance to the hard part of the case, which is universally accepted. Everyone will say the same thing. Other side, what is happening, I am perceiving the patient mental state of the patient in a different way, someone is perceiving in a different way. Likewise, patient is also examining us what doctor is exactly doing. Okay, so physical makeup is also the important aspect. And there are a lot of nowadays people, you know, that Murphy repertory is there, and even synthetic new repertories are there. But in nurse repertory, this topic was there, chapter was there. So from the beginning, constitution is given important value. Even in clerk's repertory, constitution is there. So physical makeup of the patient nowadays, if in India we want to categorize the patients, fear, what do you mean by fear and this and that? At least in our local community, whatever patients are visiting in our cabin, we can try with. Okay, so not necessary always correlate with that foreign pictures only. So these particular patients rubric, you can take tall, lean, sanguine, skin smooth, shining, fair. So likewise, totality can also help. It is not a what you can say, the imaginary picture. Okay. Then next to that, he gave importance to that possession I told already. Next to that, he gave importance to the clinical rubrics. Now, in the beginning, our master said, and he wrote that what you can say, nosological classification is secondary importance for prescribing the homeopathic medicine. This is wrong. This is wrong in the sense what? Because now patient is asking you that what happened to me. So patient's interest is diagnosis. After spending 2 hours with you, patient will ask you, doctor, what is my problem? So nowadays, diagnosis is more important than anything else.
So yeah, already whatever the patients, so many 90% patients who are visiting to our cabin, they visited so many consultant. They did all the investigations, even MRI, CT scan, everything, and they are coming. So diagnosis is already cleared, but then also they are asking. Okay, so clinical rubrics are equally playing important role as a part of totality to prescribe the homeopathic medicine. Clinical rubrics. It is not that only Boger considered clinical rubrics. There were so many clinical repertories also. In Kent repertory also many clinical rubrics are there. But as per the philosophy, as per the Kantian understanding, Kantian philosophy, Kant never gave importance to the clinical condition or clinical rubric. But he was the first, Dr. Boger was the first who gave importance to the clinical rubric, and he considered a clinical rubric as a part of totality. So you can read so many clinical rubrics are there in and automatically with the evolution of the repertories, you can see in Murphy repertory clinical condition or diseases is the separate section. In the Murphy repertory, diseases is the separate section, because now this name of the disease is also equally important. So Boger appreciated importance of the clinical rubrics in totality, considered only few rubrics and those remedies which were proved in clinical practice. Phatic repertory also there, clinical repertory by Boric is also there. So many repertories are there where clinical verification of the remedies are there and clinical rubrics are mentioned. That pure totality, and this is some another aspect that is not our point of discussion. But even in the section like fever, he gave all the clinical fevers, clinical types of the fevers, all names you will get: malaria, you will get typhoid fever, scarlet fever, this dengue fever, all the nosological diagnosis of the fever you will get as the pathological types of the fever. Okay, so this is one contribution by Dr. Boger. Now, some of the other important hints regarding the prescribing what Dr. Boger writes: all remedies are primarily either depressive or exalted in nature. One rarely thinks of aconite in depressive state, except perhaps the acute collapse or of phosphoric acid in state of excitement. The division of the all remedies into these two broad classes is of immeasurable help in prescribing. Also, the classification of remedies into groups of sensitive and non-sensitive, extrovert and introvert, active and passive, may help directly to reach the simillimum. This is like the grouping the remedies either in different groups like Kali group, like Latram group, like Calcarea group. Likewise, even some people classified into animal, then vegetable kingdom, and this kingdom, that kingdom. Likewise, we can try with this also: extrovert, introvert, active, passive, and this you will get help. This will be helpful again. Then there is a study of remedies by classes. For instance, chemical groups, botanical families, nosode grouping, reptile and insect remedies, etc. This becomes valuable after the student's introduction to the remedy singly. Now, about the case taking, also he gave some hints. The spirit of the clinical symptom picture is best obtained by asking to the patient to tell his own story whenever this is possible. This account is then amplified and more accurately defined by the questioner, who should first try to elicit the evaded cause and cause of the sickness down to the latest symptoms, to which he will specially add all the things which now seems to interfere with the
suppress comfort. That all other additions is our part. This is one case, a case of psoriasis. Some other hints also I will read. One might almost say that each doctor has his own method of studying materia medica, so that methods are legion. If this be true, it surely confirms one more statement that homeopathy is intensely individualistic. Let each one have his own method, go at its own way. If this concept of prescribing is updated, this concept of prescribing is already updated. Boger introduced his concept in the early 19th century. People started following, and so many people are now working with the Boger's concept. This thing, everyone, all practitioners I know, they know what is to be observed in the patient nowadays, and what are the cause of the disease, what is the clinical condition, clinical rubric. This is the understanding about the bogus. So comparison with Boning Hussain and Kent, this is, once you understood, you can say that whatever we are doing is as per the case requirement. That is, that one cannot claim, or one cannot say that I am the follower of some Kent follower, or I am follower of Boger follower. Likewise, it is the case, and it is the data which is presented by the case which will going to help us in prescribing. And the forum's aim is also to promote the homeopathy. I am also telling the same thing, that, and Boger also was telling the same thing, that to percolate homeopathy at even the lower class people, we should be very practical. We should very practical. Our approach should very practical, and that will help everyone, even patient and to the physician, to feel good. Likewise. Okay. So thank you for giving the opportunity to share. If Thank any you so questions much, are there. Doctor. Thank you so Yes. much. And we will have questionnaire now up to 9 o'clock. And those who wanted to ask question, okay, Sridhara Group sir has already raised his hand. Okay, sir, you can ask question. Sir, it was a nice presentation. I thank you. It was an excellent. Keep it up. Very good. Thank you. But Dr. Padak, SR Yes. Padak, he is also told about regarding the Dr. Boger, Dr. Kent, and Dr. Class dictionary. He combined together, and his own experience he mentioned in a different manner. Repertory, he made it into a small repertory, concise repertory of the homeopathic medicine. There he is also alphabetically arranged, and he is also considered in pathological also. Not only that, all it is combined together. Anyway, Dr. Your Rastogi. family's contribution is very big. Yes, Dr. You- D.P. Rastogi, while I was doing my MD, he took that one day complete session regarding that class regarding to that the Boningason repertory, Boger Boningason repertory. That where the pathology cases are there, pathological cases are there, it is more useful than that of the Kent repertory. What he was taught us. So it is a great knowledge, and no knowledge regarding this Boningason. Of course, it is having different ideas, but everything will reach into one and the same way if the case taking is correct and the observations are correct. Both ways, if you will get to the result also. Thank you. Come again in our forum. Thank you very much for this good class. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. And now, Dr. Hariharan, you can ask now, please.
Yes, Dr. Harinathan. Hello. Hello, any question? Hariharan sir, Yes, Dr. Hariharan, Dr. Hariharan will ask question now. Please, Yes, sir. yes. Dr. Hariharan, unmute yourself. Okay. Doctor, in nutshell, you said how Boger is taking the case and giving the medicine. Very good. Very good. In nutshell, you explained. But Thank you, sir. we want more about the prescription about Boger. It is Yes. in nutshell. You said Yes, sir. how taking the case. See, sir, one of my doubt is that, say, the acute case and the chronic case, same acute and chronic case, is it the same method of Boger is applying, or there will be any different method it is having or not? Yes. Sir, you are very senior and you are practicing more years than me. So you know that in acute case, what are the contents of the totality, what to be observed and what to be asked, rather observing what to be asked. And in chronic, because the constitutional changes, the vital force, when it is deranging from the inside and when the miasmatic changes are coming from the inside out to outside, the layer and layer of the patient's symptomatology will progress. So in chronic cases, our contents of the totalities are different, and in acute cases, the contents of the totality. Mostly, say for example, nowadays some fungal infection is going on, or some cold cough coryza is going on. So what we are basically considering for the prescribing, some people they observed and they told that whether you observe whether patient is thirsty or thirstless, patient is chilly or hot, or patient's cause of the disease. So contents of the acute totality according to we should go, and content of the chronic totality accordingly we should. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Again, see, come to our platform and please we take another class also. Sure, sir. We will go more detail in this case. Dr. Okay. Ram Parvesh Shah, Doctor, please. Hello, sir. Yes, Good sir. evening, everyone. Happy Deepavali. Very nice presentation. Thank you, sir. Deals Thank you. Boger repertory. Very thanks. Angle of treatment, acute angle, symptomological angle, pathological angle, and miasmatical angle. Very nice presentation, sir. Boger is the best treatment of the time and other. Thank you, sir. Very Thank thank you, sir. Thank you. Nice meeting. Night meeting. Dr. Danesh. Good evening, all, and good evening, Vidhyadhar. It's really a very good session. This is the first time somebody is talking about this Boger repertory here in this platform, and that itself is a very good sign of improvement as far as we people are concerned. Because we used to say that there are different type of repertory, but nobody know with the basic difference between these repertories. You really showed how this repertory was came into existence, and how Burning Hussain and this Boger was different in their methods, and how they combine these things together. All these things are very good.
And then what's your opinion on about this? In India, we have Saigar School of Thought and as well as VIDHYADHAR School of Homoeopathy. How will you connect in between these Yes, things? sir. So these are the all products of these three philosophies only. They are not doing something extraordinary. Exactly. Whatever their understanding is based either on Kant or either on Boger only. So you can say that observative aspect of the case and subjective aspect of the case. So we are also seeing that the subjective aspect of the case, how it is going into fail, because as I told, students, particularly students or childrens, they're lying only, pain in abdomen, something like this and that. This subjective type of things never going to help. On the other hand, this was wrote in the beginning, subjectives are more important than objective. But with this philosophy, you can say that objective is more important than subjective, because subjective is not reliable. Yes, sir. Then Everyone is having his own individualistic concept, understanding, way of studying the Materia Medica. Likewise, this Vijayka, this Sankaran, this other Calcutta method and all methods are there, or their own things are there. Now, what I, as a practitioner and as a teacher, what I want to tell to the homeopathic fraternity, that rather comparing all these things, the allopaths, they are not comparing that what medicines he is giving, what medicine he is giving, what medicine, but the allopathic system is becoming more and more stronger now also. The criticism, Sir, yeah, why then the college authorities are not giving much importance to these repertories, Boger repertory, because they are always this is taught in the other exactly, way. yeah. This is exactly, you are right, because I know, I traveled all India almost. I know hardly there are colleges, hardly there are homeopathic repertory teachers who are talking on bogus repertory. Even they are not putting the question also. That is wrong. When in our syllabus by the council, Boger repertory is given, Boning Hussain is given, and philosophy of Kant repertory is given, they should give equal importance, and they should teach to the student about everything regarding the Boger. But it is a what I can say, a sad part, that teachers of the repertory, they don't know about Boger. Okay, sir. Thank you very much, sir. And one more thing I wanted to say to Dr. KHANAJ, when you are coming for the next time, you please take the class through computer, because everyone was complaining about the screen share, because they cannot see, it is not visible for them to read the screen. So, and we cannot even see your face while you are taking the class. So it is better to take from the computer. The class was excellent, and we are expecting more visibility, and we want to see your face while you are talking. Thank you, sir. Okay. Thank you so much. Okay. And now it is a time for the Malayalam session. Okay. So good night, everyone. And I'm welcoming Dr. Shaila for moderating Malayalam session. Dr. Shaila, please welcome. And good night, everyone. See you tomorrow, the same time. Thank you. Okay. Thank you, Dr. Ajini. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ 1169 ദിവസമാണ് നമ്മുടെ IFPHന്റെ വെബ് പരമ്പരയുടെ 1169 ദിവസമായ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥിയെ എത്തുന്നത് ഡോക്ടർ അനിത സോമനാണ്. ഡോക്ടർ അനിത സോമന്റെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഇന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന.
നന്ദി. ഡോക്ടർ അനിതാ സോമനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇതിനകം തന്നെ പല ക്ലാസ്സുകളും നമ്മുടെ IFPHന്റെ വേദിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അനിതാ സോമൻ ഡോക്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഹോമിയോപ്പതി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ CMO ആയിട്ട് പെൻഷനായ ഡോക്ടറാണ്. മാത്രമല്ല റൂബ്രിക്കുകളെ കുറിച്ചും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റെപ്പർട്ടറികളെ കുറിച്ചും എല്ലാം റെപ്പർട്ടറികളിൽ ഏത് റൂബ്രിക്കാണ് ഓരോ സിംറ്റംസിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള അഗാധമായ നോളജ് ഉള്ള ഡോക്ടറാണ്. ഹോമിയോപ്പതിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പ്രചാരണത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല റിസൾട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് റിസൾട്ട് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഡോക്ടറാണ്. എന്തായാലും ഡോക്ടറെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വവും ആദരപൂർവ്വവും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അനിതാ സോമൻ ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ആ, ഡോക്ടറെ നമുക്ക് ക്ലാസ് വിടാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്നെ പ്രൈസ് ചെയ്ത് തന്നെ നന്ദി പറയുന്നു ഡോക്ടർ. പിന്നെ ഇത് ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ പേർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം. ഇതുവരെ എന്നെ നയിച്ച എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർ സാമുവൽ ഹനിമാൻ ആൻഡ് ഡോക്ടർ പ്രഫുൽ വിജയകർ, ഇദ്ദേഹത്തിന് അവർക്ക് പ്രത്യേക പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 3 മാസത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ 1.5 ആഴ്ചയായി ഞാൻ ഇവിടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കേസുകളൊന്നും എൻ്റെ ഇല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ധനേഷ് ഡോക്ടർ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കേസുകളൊന്നും ഇല്ല, കേസുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഒന്നും ഇതുവരെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് പറ്റില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഡ്രഗ്സിനെ പറ്റി പറയാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത്. കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഡ്രഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതല്ലേ ഹനിമാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 221ാമത്തെ അഫോറിസത്തില് ഹനിമാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഞാൻ അതൊന്ന് വായിക്കാം. ഇഫ് ഹൗവർ ഇൻസാനിറ്റി ഓർ മാനിയ caused by fright, vexation or abuse of spirituous liquors, etc. have suddenly broken out as an acute disease in the patient's ordinary calm state, although it is almost erases from the internal soul എന്നാണ് വരുന്നത്. Like a flame bursting forth from it. ഒരു തീ ഇങ്ങനെ തീപ്പൊരിയായിട്ടാണ് അത് വരുന്നത്. Yet when it occurs in acute manner, it should not be immediately treated with anti-soric remedies കൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. But in the first place, with the remedies indicated for it out of the other class of proved medicament. Remedies ആണ് ഹനിമാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ, അപ്പണേറ്റ്, ബെൽഡോണ, സ്ട്രമോണിയം, ഹയോസിയാനസ്, മെക്കുറി, വെറേട്രാബ് ഇങ്ങനെ മെഡിസിൻസ് പറയും. ഹൈലി പൊട്ടൻറ്റൈസ്ഡ് ഫോം in minute homeopathic dose in order to subdue it, so far that the sora shall for the time being return to its former latent state wherein the patient appears as its quiet bed. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഇതായിട്ട് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് എന്റെ അറിവിൽപ്പെട്ടത് ഡ്രഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഹനിമാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പണേറ്റ്, ബെൽഡോണ, ഹയോസിയാമസ്, വെറേട്രാബ്, ബെർക്കൂറിയസ് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഇൻ അഡിഷൻ പറയുന്നത് ഓപ്പിയം ഉണ്ട്, ഡ്രഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. കനാബിസ് ഇൻഡിക്കയും സത്തൈവയും ഡ്രഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. അനാകാർഡിയൻ ഡ്രഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. കോഫിയ ഡ്രഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇതെല്ലാം ഡ്രഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൂടെ നമ്മളത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ഈ ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ഡ്രഗ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന എന്താണ്? നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ
കൺട്രോൾ ബിഹേവിയർ കാണിക്കും. ഡെലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസാനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് വരാനായിട്ടുള്ള ഈ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ അഡിക്ഷൻ, ഏത് അഡിക്ഷൻ ആയാലും എനി അഡിക്ഷൻ മീൻസ് ടെൻഡൻസി ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ. ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ക്ലിങ്ങിങ് ആണ്, അതിനോടൊന്ന് ചേരുകയാണ്. ബിക്കോസ് the patient is very timid and fearful and a lack of self-confidence ആണ്. അപ്പൊ ആ പേഷ്യന്റിന് ഈ ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഡ്രഗിനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ ഉള്ള ആൽക്കഹോളിസം ആയാലും ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ ആയാലും, അതായത് ഇപ്പൊ മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഒത്തിരി മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിന് കളിയും ഇതും ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അഡിക്ഷൻസ് എല്ലാം വരാൻ കാരണം എന്താണ്? ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഹിസ്റ്ററി മസ്റ്റായിട്ട് എടുത്തിരിക്കണം. ഈ അഡിക്ഷനായിട്ട് ഏത് പേഷ്യന്റ് വന്നാലും നമ്മൾ ആദ്യം ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഹിസ്റ്ററി എടുത്തിരിക്കണം. ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് ആകാം, സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ആവാം, മെന്റൽ അബ്യൂസ് ആവാം, ഇമോഷണൽ അബ്യൂസ് ആവാം. വീട്ടിൽ നിന്ന് അതിനെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കാം. എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ആ കൊച്ചു അത്രയും ടീമിഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ, ഫിയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ പേടിച്ചിട്ട് ഈ അഡിക്ഷന് വരുന്ന എന്താണ്, ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനോട് ക്ലിങ് ചെയ്യണമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേഷ്യന്റ് അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ ആണ്. കാരണം അതിന്റെ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഹിസ്റ്ററി എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കുട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനോട് അഡിക്റ്റ് ആയത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേസ് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചായിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത്. ഈ ഡ്രഗ്സ് ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്താണ്? ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കും ആദ്യം. ഞാൻ സെറോട്ടോണിനും ഡോപാമൈനും ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഡോപാമൈൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭയങ്കര എക്സിലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോഫിംഗ് മാനിയ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവും. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു യൂഫോർബിയ പോലെ ഒരു എന്താ ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിപ്പോകുന്ന പോലെ ഉള്ള ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. ഡോപാമൈൻ ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണം അതിന് ഷോർട്ട് ചെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് റൈസപ്പ് ചെയ്യും, ഹൈ ലെവലിൽ പോവും. അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആവും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ആവും. അങ്ങനെയല്ല, സെറോട്ടോണിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോയിലാണ്, ലോങ് ചെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് സ്ലോയിൽ ഹൈ അപ്പ് ആവും, പിന്നെ സ്ലോയിൽ തന്നെ പതുക്കെ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് രണ്ടും പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, ഓട്ടോണമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പേഷ്യന്റിന് വരുന്ന അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് വന്നിട്ട് ഫോളോഡ് ബൈ ഡിപ്രഷനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ സ്റ്റേറ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനിയ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസാനിറ്റി വന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു കോമ സ്റ്റേറ്റിലോട്ടാണ് പേഷ്യന്റ് പോകുന്നത്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ആൽക്കഹോൾ എടുക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണം കാണും. അപ്പൊ ഞാൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് അബ്യൂസ് ഒന്നാമത്തെ കോസാണ്. വേറൊരു കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ്. കൊച്ചുങ്ങളെ എല്ലാരും എന്തോ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതെന്താണ് എന്നറിയാനുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കും. അത് പിന്നെ ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം അഡിക്റ്റ് ആയി പോകും. അല്ലെങ്കിൽ ഓവർകം ദ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ദ അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ പിയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ടു ഷോ ഓഫ് ദ പിയർ ഗ്രൂപ്പിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് അവസാന ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നത്. അവരുടെ മൈൻഡ് പിന്നെ എതിർത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റേഷൻ, ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, ഭയങ്കര ഒരു ആനന്ദം ഉണ്ടാവും, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ് കൂടും, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസി ആവും, പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഇത് എനർജി വരുന്നു. പക്ഷെ അത് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്നത് ഡിപ്രസീവ് സ്റ്റേജില്ലാത്തതും ഉറക്കമില്ലായ്മയും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നത്തിലോട്ട് പോകും. അപ്പൊ അത് ഇതിന് കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിപ്രസീവ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വിഡ്രോവൽ സിംറ്റം ഭയങ്കര വയലന്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അത് അവർക്ക് ഒട്ടും ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല. കാരണം വിഡ്രോവൽ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ട്രെമർ,
sweating, blushing of face, stomach ache, ഇങ്ങനെയുള്ള different type of symptoms വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ഡിപ്രസീവ് സ്റ്റേജിലായിട്ട് വന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും കൊല്ലണമെന്നുള്ള തോന്നല്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം മരിക്കണ കട്ട് ചെയ്യണം, മ്യൂട്ടിലേറ്റ് ബോഡി മ്യൂട്ടിലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തോന്നൽ വരും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇൻസാനിറ്റി സ്റ്റേജിലോട്ട് അങ്ങ് പോകണം. അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യും. അതിനാണ് ഡെലീരിയം ട്രെമൻസ്, നമുക്ക് ആ റൂബ്രിക് തന്നെ ഉണ്ട് ഡെലീരിയം ട്രെമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഒരു ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ഫീലിംഗ് ആണ്, ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത്, ഒരു സെഡേറ്റീവ്സ്, പിന്നെ ഒരു ഹിപ്നോട്ടിക് മൂഡിലോട്ട് അങ്ങ് പോവുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു ഹാലൂസിനേഷൻ, ഡെലൂഷൻസ്, ഡെലീറിയം ഇതൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും. അത് ഉള്ള റെമഡീസ് ആണ് ഈ ഓപ്പിയും കോഫിയും അങ്ങനെയുള്ള റെമഡീസ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഹിപ്നോട്ടൈസ് രീതിയിൽ സ്ലീപ്പ് ഇൻഡ്യൂസിങ് ഡ്രഗ് അങ്ങനെ അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, ഒരു സെമി കോൺഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിൽ വന്നിട്ട് അവർക്ക് റെസ്പോൺസ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലയായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല. അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. സ്റ്റേറ്റിന് പറയുന്ന ട്രാൻസ് എന്നാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ സിബിലിറ്റിക് സ്റ്റേജ് ആണ്. നമുക്കൊരു സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പകത്ത് പാർസലുണ്ട് ട്രാൻസ്. അപ്പൊ ആ സിനിമയിൽ അവൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോ അവൻ അവിടെ ഒരു മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആ മൂഡില് പേഷ്യന്റ് ഒരു അബോധാവസ്ഥയിൽ അങ്ങ് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഏറ്റവും മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്ടസിസ് ആണ്. പിന്നെ ഓപ്പിയം ഉണ്ട്, സ്ട്രമോണിയം ഉണ്ട്, ടൊബാക്കോ ഉണ്ട്, കാഫർ ഉണ്ട്, ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, ക്രിയോസോട്ട് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിൻസ് ധാരാളം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡ്രഗ് റെമഡീസ് ആർ സൈക്കോസിബിലിറ്റിക്ക് വിത്ത് പ്രീഡിസ്പോസിഷൻ ടു ഫ്രാൻസ് സിബിലിസിലോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് വൈവേഷ്യസ് ചിലപ്പോ ഇത് എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും, ടോക്കറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, ഭയങ്കര എക്സൈറ്റബിലിറ്റി ആണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തില് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഉടനെ റിനംബായി പോകും. അപ്പോഴത്തേക്ക് പേഷ്യന്റ് അങ്ങ് മയങ്ങി അങ്ങ് വീണു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡിപ്രസീവ് സ്റ്റേജിലോട്ട് അങ്ങ് പോകും. അതിന് ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ ഹയോസ്യാമസ് എടുക്കാം. ഹയോസ്യാമസ് ഇനിഷ്യലി ഭയങ്കര മൈൽഡ് ആൻഡ് നൈവ് പേഴ്സൺ ആണ്. നൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നസെന്റ് പേഴ്സൺ ആണ്. അവർ ഏത് കേട്ടാലും അതുപോലെ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കും. ഇങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരുപാട് അടി കിട്ടും, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മെന്റൽ ട്രോമ കിട്ടും. ഒരുപാട് ട്രോമ കിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ എനിക്ക് പറ്റൂല, എനിക്കിത് ഓവർകം ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടി ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, ചില ആന്റിക്സ് പ്ലേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കുരുത്തക്കേടുകൾ അഡോൾസന്റ് ഏജ് ആയാലും കുറെ കുരുത്തക്കേടുകളൊക്കെ കാണിക്കും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ആന്റിക്സ് പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് ഒരാനന്ദം കിട്ടുമ്പോ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാക്സീവിയസ് നേച്ചർ ആവും. ലാക്സീവിയസ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നെ നാണമൊന്നും കാണൂല, ഷെയിംലെസ് ആണ്. ആദ്യം നെയ്വായ ഇന്നസെന്റ് ജോക്ക്, സിമ്പിൾ ജോക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ പേഷ്യന്റ് അവസാനം ഷെയിംലെസ്നെസ് ആയിട്ട് എക്സിബിഷനിലോട്ട് അങ്ങ് പോകും. അതാണ് അവിടെ വരുന്നത് സൈക്കോസിന്റെ സ്റ്റേജില്. അപ്പൊ ആദ്യം സോറിക്കൻ സൈക്കോട്ടിക് സ്റ്റേജിൽ ഫ്രഷ് എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ് ലൈവിലി ആയിരിക്കും ഹയോസിയാമസ്. ദെൻ എന്റർപ്രൈസിങ് സ്പിരിറ്റും ഭയങ്കര ഒപ്റ്റിമിസവും എല്ലാം കാണും, ഓരോ ഫ്രഷ്നെസ് ഒക്കെ കാണിക്കും. എല്ലാം ഭയങ്കര സ്പീഡിനെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസി കോംപ്രിഹെൻഷനും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്. അടുത്ത റെമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാകാർഡിയം. അനാകാർഡിയം 2 ടൈപ്പ് റെമഡീസ് ഉണ്ട്. അനാകാർഡിയം ഓറിയന്റലും ഉണ്ട്, അനാകാർഡിയം ഓക്സിഡന്റാലിസും ഉണ്ട്. അതില് അനാകാർഡിയം ഓക്സിഡന്റാലിസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാഷ്നട്ടിൽ നിന്നാണ്. അതേസമയം അനാകാർഡിയം ഓറിയന്റൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മാർക്കിംഗ് നട്ടിൽ നിന്നാണ്. ഈ അനാകാർഡിയം ഓറിയന്റാലിസും ഓക്സിഡന്റാലിസും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, നാസം വൈസ് അനാകാർഡിയം ഓക്സിഡന്റാലിസ് എപ്പോഴും സോറോ സിബിലിറ്റിക് ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറോയിൽ നിന്ന് നേരെ സിബിലിറ്റി, സൈക്കോട്ടിക്ക് പോകാതെ സിബിലിറ്റിക്കിലോട്ട് എടുത്ത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. അത് കൂടുതലും ഓക്സിഡന്റാലിസിന്റെ സ്പിയർ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്ടോഡേമിലാണ്. എക്ടോഡേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കിന്നിലാണ്. സ്കിൻ ലീഷൻസ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറപ്ഷൻസ് ലൈക്ക് വെസൈക്കിൾസ്, ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് തിക്ക് സ്കിൻ ആയിട്ടൊക്കെ മാറും. സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്റഗ്മെന്റ് തന്നെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തല തൊട്ട് പാദം വരെ ഒരേ
സ്മൂത്ത് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സ്കിൻ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫാമിലി നല്ല രീതിയിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇറ്റ്സ് കോർഡിയൽ ആയിരിക്കും, നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഒരു കട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്കിന്നിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കിൻ ഇറപ്ഷനോ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളാം ആ ഫാമിലിയിൽ എന്തോ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആ കുട്ടിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് വന്നത്. എന്തോ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഓക്സിഡന്റാലിസ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂസ്ഡ് ഇൻ സോറിയാസിസ് ഓഫ് പ്ലാന്റർ ആൻഡ് സോളർ ഫുഡിന്റെ പ്ലാന്റർ സോറിയാസിസിനും സോളർ ഫുഡിന്റെ സോറിയാസിസിനാണ് അനാക്കാർഡിയ ഓക്സിഡന്റാലിസ് അവർ കാഷ്യൂനട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതേസമയം മാർക്കിംഗ് നട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് ട്രൂ സിവിലിറ്റിക്കാണ്. അതിന്റെ സ്പിയർ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂറോ എക്ടോഡേം ആണ്. ന്യൂറോ എക്ടോഡേം എന്ന് പറയുന്നത് മൈൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആക്ഷൻ എപ്പോഴും സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലും ആസ് വെൽ ആസ് മൈൻഡിലുമാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ കൺട്രോളിംഗ് സിസ്റ്റം ഇസ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് നഷ്ടപ്പെടുകയല്ല, കൺട്രോളിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ കൺട്രോളിംഗ് മെയിൻ കൺട്രോളിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കൈ വെക്കുന്നതായാലും സംസാരിക്കുന്നതായാലും എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ്. അപ്പൊ ആ കൺട്രോളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അനാക്കാർഡിയ ഓറിയന്റേഷൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അതിന് വരുന്നത് എന്താണ്? കൺഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ്. മൈൻഡിന് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. ഒരു സൈഡിൽ അവന് തോന്നുന്ന ഏഞ്ചൽ ഇരുന്ന് പറയുന്ന നീ എല്ലാം ആ മൈൻഡ് പറയുന്ന കണക്ക് കേട്ടോ. അടുത്ത സൈഡിൽ നിന്ന് അതേ സമയം തന്നെ പറയുന്നു നീ ഒന്നും കേൾക്കരുത്, ഡബിൾ ഇരുന്ന് പറയാണ് മൈൻഡിനെ ഡിസൊബേ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് അനാക്കാർഡിയ ഓറിയന്റേഷനില് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. കാരണം കൺട്രോള് അതിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ് ഉണ്ടാകും. അത് ആണ് ഈ അനാക്കാർഡിയ എന്ന് പറയുന്ന റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര വെറും വൃത്തികെട്ട ഇത്രയും ഒഫൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും ക്രൂവലായിട്ടുള്ള റെമഡി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അതിന് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട റെമഡിയാണ് അനാക്കാർഡിയ. വൺ ഓഫ് ദി ക്രൂവൽ റെമഡീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ക്രൂവൽ ആയിട്ടുള്ള റെമഡിയാണ്. അത് റെമഡീസ് ഉണ്ട്, ക്രൂവൽ റെമഡീസ്. ടാറന്റുല ഹിസ്പാനിക്ക, പെപ്പർ സൾഫ്, നൈട്രിക് ആസിഡ്, കാലിയൈഡ്. ഇതിന് മോസ്റ്റ് ക്രൂവൽ റെമഡിയാണ് അനാക്കാർഡിയ ഓറിയന്റേഷൻ. Anacardia is the most cruel remedy because it's a delirium contrary ആണ്. അവരുടെ ഡെലീറിയം ഏത് പറഞ്ഞാലും ഈ ഡെലീറിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഔട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ്. മൈൻഡ് എന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ, അത് കോൺഷ്യസ് അല്ല, സബ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇതിന് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഏത് എതിർക്കുക എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് എതിർക്കും. അത്രയും കൺഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ്. ആ പേഷ്യന്റ് എപ്പോഴും ബാഡ് ഡീഡ്സേ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ. അത് എനിക്ക് എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഷ്യന്റ് ഉണ്ട്. ടിപ്പിക്കൽ അനാക്കാർഡിയ. ഞാൻ അനാക്കാർഡിയ നല്ലപോലെ പഠിച്ചത് എന്റെ ആ പേഷ്യന്റിനെ വെച്ചാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. ജനിച്ചപ്പോഴേ തന്നെ പേഷ്യന്റ് ഫോഴ്സ് ഡെലിവറി ആയിരുന്നു. ജനിച്ചപ്പോഴേ തന്നെ കുട്ടി കരഞ്ഞില്ല, ജനിച്ചു വന്നപ്പോ കരഞ്ഞില്ല. പിന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഓക്സിജനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് കരയുന്നത്. അപ്പൊ ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ അൺഡിസെൻഡഡ് ടെസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു, ഇൻപെർഫറേറ്റ് ഏനസ് ആയിരുന്നു. മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ വന്നു. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഓക്സിജൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അപ്പോഴത്തേക്ക് മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ വന്നു. ഈ കുഞ്ഞിനെ തന്നെ അപ്പൊ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിലേഡ് ആയിരുന്നു. 4 വയസ്സിലാണ് തല ഉറച്ചത്. 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തല ഉറയ്ക്കുന്നത്. 4 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞിനെ തൊട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുക, അതിലാണ് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത്. മറ്റുള്ളവര് ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്, ചിരിക്കും, ചുമ്മാ ചിരിക്കും, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മറ്റുള്ളവർ കഴിയുന്ന കാണുമ്പോൾ. ആ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പ്ലഷറാണ്. ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പ്ലഷർ ഓഫ് ഓൺ സെൽഫ്. സ്വന്തം സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ ഹാം ചെയ്യും. എക്സാമ്പിള് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ചങ്ങ് ഞെക്കിക്കൊന്നിട്ട് അത് ചിരിക്കുക, അത് കരയുന്ന കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്, ഭയങ്കര പൊട്ടിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവമല്ല. പിന്നെ ഇത് ഈ ബാഡ് പേഴ്സണുമായിട്ടേ അടുക്കുള്ളൂ, ബാഡ് പീപ്പിളുമായിട്ടേ അടുക്കുള്ളൂ. വെർബലി ഫിസിക്കലി അബ്യൂസ് എവരിവൺ.
ആര് കിട്ടിയാലും വെർബലി അബ്യൂസ് ചെയ്യും, as well as physically abuse ചെയ്യും, to get a pleasure or gratification of oneself ആണ്. ഒരു സൈക്കോപാത്ത് നേച്ചർ ആണ്, ടിപ്പിക്കൽ സൈക്കോപാത്ത് ആണ്. ഈ അനാക്കാടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും മലീഷ്യസ് ആണ്. എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ആളിനെ തകർത്തിരിക്കും. അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്ത ആയ സാധനം തകർത്തിരിക്കും. അത്രയും ഭയങ്കര ഇതാണ്, ക്രിമിനൽ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള എപ്പോഴും ഒരു ആന്റഗോണിസം, എന്തിനെ എതിർക്കുക ഡെലിവറിയും കോൺട്ര ചെയ്യാണ്. സ്പിയർ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് അനാക്കാടി ഓറിയന്റാലിസം മൈൻഡ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞു. സെൻസ് ഓഫ് ഡ്യുവാലിറ്റിയും ഡയലമയും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. പിന്നെ എന്നാൽ ഈ പേഷ്യന്റിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. ഭയങ്കര ഡെബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും, വീക്ക്നെസ് വരും, പേഷ്യന്റ് അങ്ങ് ഇരുട്ടത്തിരിക്കും, ഒരാഴ്ച ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഇരുന്നാളെയും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതുണ്ട്. അതേസമയം ദേഷ്യമുണ്ട്. എല്ലാം സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഹറി ഹേസ്റ്റാണ്. ഏത് പ്രവൃത്തിയായാലും, നടക്കുന്നതായാലും സംസാരിക്കുന്നതായാലും ഏത് പ്രവൃത്തിയായാലും ഹറി ഹേസ്റ്റാണ്. ആസ് വെൽ ആസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് നേച്ചറുമാണ്. ഏതും ഡിസ്ട്രക്ഷൻ. അവിടെ എന്തെങ്കിലും വഴിയിൽ സാധനം ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ തട്ടി എറിഞ്ഞങ്ങ് ദൂരെ എറിഞ്ഞാളെ. ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നശിപ്പിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നേച്ചറാണ്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ കേഴ്സ് ചെയ്യും. എപ്പോഴും ഇൻവോളണ്ടറി കേഴ്സിംഗ് ആണ് ഇവരുടെ നേച്ചർ. പിന്നെ കുറെ ഫിക്സഡ് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്, ഹാലൂസിനേഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം ഡെലൂഷൻ ഉണ്ട്. എന്നെ പൊസസ്ഡ് ബൈ 2 പേഴ്സൺസ്. ഒരു സൈഡിൽ വില്ലുണ്ട്. ഒരാൾ വന്നിരുന്ന് ചെവി പറയുന്നു, നല്ലത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. ഒരാൾ എന്നിരുന്ന് പറയുന്നു, നീ അത് ചെയ്യരുത്, അതാ കേൾക്കരുത്, നീ ചീത്ത ചെയ്തെങ്കിലും നിനക്ക് ശരിയാവുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ് ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. പിന്നെ ഇംപയർഡ് മെമ്മറി ഉണ്ട്. ആബ്സെന്റ് മൈൻഡ്, ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓൾ മോറൽ റീസ്ട്രെയിന്റ് കംപ്ലീറ്റ് പോയിരിക്കുന്ന ആ പേഷ്യന്റ് ആണ്. പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് അതേഴ്സ്. പിന്നെ സസ്പീഷ്യസ് മൈൻഡും ആണ്. ഹൈലി ആങ്കർ വയലന്റ് ആണ്. ഒഫൻസീവ് ഫ്രം സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് കാര്യം മതി ആങ്കർ വയലന്റ് ആണ്. ആൻസറിങ് അബ്രപ്റ്റ്ലി ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആൻസർ പറയുന്നത്. ക്രൂവൽറ്റി ലംസ് ടു മേക്ക് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ആനിമൽസ് സഫർ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമാണ്. എല്ലാരും സഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. റേറ്റിംഗ്, ഡെലീറിയം, ഈറ്റിംഗ്. ഡെലീറിയമാണ്, ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഈറ്റിംഗ് ആണ്. തിന്നാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നിർത്തിയില്ല, തിരി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, ഒരു ആഴ്ചത്തേക്ക് തിന്നത്തില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള 2 ഡ്യുവൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് അനാക്കാഡിയ ഓറിയന്റാലിസിന്റെ സ്വഭാവം. പിന്നെ അവർക്കൊരു തോന്നലുണ്ട്, അവര് ഈ കോഫിന്റെ അടുത്താണ് കിടക്കുന്നതെന്ന്. അവരുടെ തോന്നലാണ്, ഞാൻ ശവപ്പെട്ടിയുടെ അകത്താണ് കിടക്കുന്നത്, അപ്പൊ ഞാനൊരു ശവമാണ്, അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് ഉപദ്രവിക്കാം, ഇവരെല്ലാം കൊല്ലാം എന്നുള്ള ഒരു നേച്ചറാണ്. പിന്നെ ഡെലൂഷൻ കേസിംഗ്. പിന്നെ ഡെലൂഷൻ ഹസ്ബൻഡ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഹസ്ബൻഡ്. ഹസ്ബൻഡിനെ ആണെങ്കിൽ അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ല എന്നുള്ള തോന്നലാണ്. പിന്നെ ഡെലൂഷൻ, ജോയ്, മിസ്ഫോർച്യൂൺ ഓഫ് അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്ഫോർച്യൂൺ വന്നാൽ, മോശമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം, ചിരിക്കും. പിന്നെ ഇൻസാനിറ്റി ലൊക്കേഷ്യസ് ആണ്. ഇൻസാനിറ്റി ഭയങ്കര തോട്ട് ഓഫ് പെർസിസ്റ്റന്റ് ഇൻസാനിറ്റി ആണ്. മാനിയ, അബ്യൂസസ് എവരിവൺ, എല്ലാവരെയും ചീത്ത വിളിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട്. മോറൽസ് ഫർഗറ്റ്ഫുൾനെസ്. പക്ഷെ ഓർമ്മക്കുറവ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തലയ്ക്ക് തന്നെത്താൻ ഇടിക്കും. എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, എന്റെ തല ഇടിഞ്ഞു പോട്ടെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള നേച്ചറാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതാണ് അനാക്കാഡിയത്തിന്റെ. അതെനിക്ക് നല്ലപോലെ കിട്ടിയ ഇതാണ്. ഇനി അടുത്തത് കോഫി ഓഫ് ക്രൂഡ. കോഫി ഓഫ് ക്രൂഡ എന്ന് പറയുന്നത്, കോഫി ഓഫ് ടോസ്റ്റേ ഉണ്ട്, ക്രൂഡേ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ കോഫി ഓഫ് ക്രൂഡയാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കോഫി ഓഫ് ക്രൂഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെർവസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റിയാണ്. എല്ലാം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന നെർവസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റിയാണ്. സെൻസിറ്റീവ് ടു ഓൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ്, പെയിൻ, നോയിസ്, ടച്ച്, ഓർഡർ, സ്റ്റിമുലൻസ്, എല്ലാത്തിനോടും സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. അവർക്ക് സ്റ്റിമുലൻസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലോ. ഈ കോഫി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭയങ്കര എക്സസീവ് ജോയ് ആണ്. ആൻഡ് എക്സൈറ്റബിൾ, ഫിയർഫുൾ, ഹാപ്പി, ലാഫിംഗ്, ആൾട്ടർനേറ്റ് വിത്ത് ക്രൈയിങ്, ഈസി കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആൻഡ് പെർസീവ്സ് റാപ്പിഡ്ലി. എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അവർക്ക്, പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. ഹറിയഡ് മൈൻഡാണ്. എല്ലാം ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് നമ്മൾ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും.
ക്ലിയർനെസ് ഓഫ് മൈൻഡും ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോഫി ഒരുപാട് കുടിക്കുന്ന, കട്ടൻ കാപ്പി കുടിക്കുന്നവര് അവർക്ക് ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് കുടിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അത് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ഈ പേഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചു ഭയങ്കര പനിയായിട്ട് 102.6 ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി, ഞാൻ ചോദിച്ച തലേന്ന് രാത്രി തൊട്ടാണ് പനി തുടങ്ങിയത്. ഞാൻ ചോദിച്ചത് തലേന്ന് പകൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അത് അവന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. ഒരുപാട് പേരെയൊക്കെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഘോഷിച്ച് രാത്രിയായിട്ടാ പനി. ഞാൻ കോഫിയുടെ ക്രൂഡ 1 ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെടുത്ത് മണപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഒരു നാട്ടില് ഒരു തുള്ളിയെ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. മണപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ന്യൂറോ എക്ടോഡെർമിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ മണപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓൾഫാക്ടറി നെർവ്സ് എല്ലാം ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ നേരെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് അത് ചെല്ലും, ബ്രെയിനിലോട്ട് ചെല്ലും. അതേസമയം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നാക്കിലൊഴിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എൻഡോഡേമിൽ പോയി, പിന്നെ മീസോഡേമിൽ പോയി, പിന്നെ ബ്ലഡ് ചെന്നിട്ട് മീസോഡേമിലെ ബ്ലഡ് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പിന്നെ ന്യൂറോ എക്ടോഡേമിൽ പോകുള്ളൂ. അപ്പൊ സമയം എടുക്കും. അതിനേക്കാൾ നമ്മൾ മണപ്പിക്കുക. ഹനുമാൻ തന്നെ പറയുന്നത് 84/85 വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മൾ മണപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വായിലും ഒത്തിരി അതിന്റെ സ്മെല്ല് അടുപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഹനുമാൻ പറയുന്നത്. കാരണം അതോടൊപ്പം ഇൻറ്റേണലായിട്ട് കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ്. കാരണം നേരിട്ട് ന്യൂറോ എക്ടോഡെർമിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഹെൽത്തി സ്കിൻ പാർട്ടിലെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അല്ല, ഡിസീസ് പാർട്ടിൽ ചെയ്യരുത്. ഹെൽത്തി സ്കിൻ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യുക. ഈ മെഡിസിൻ കുറച്ച് പനിയിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റിന് പെട്ടെന്ന് റിക്കവറി വരും. അതോടൊപ്പം നാട്ടിൽ ഇത്ര മരുന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് ഹനുമാൻ തന്നെ 284-85 നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ കിട്ടും, തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും ആ ഫോറസ്റ്റത്തില്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ പേഷ്യന്റിനെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നെ വേറൊരു പേഷ്യന്റ്, അവരൊരു കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് വന്നു, ലേഡി ആയിരുന്നു. അവർ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര സിവിയർ ഹെഡേക്ക് ആയിട്ട് വന്നത്, അപ്പെക്സ് ഹെഡേക്ക് ആയിട്ട്. എന്നിട്ട് വോമിറ്റിങ്, നാസിയ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി? എവിടെ പോയിട്ട് വന്നു? അപ്പൊ നല്ല സാരിയൊക്കെ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി? അത് ഞാനൊരു കല്യാണത്തിന് പോയി ഡോക്ടറെ, അവിടെ ഭയങ്കര കൊട്ടും ആഘോഷം എല്ലാം. എനിക്ക് ആ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ എനിക്ക് വല്ലാതെ വന്ന് തല പെയിന് വന്ന്. പക്ഷെ എല്ലാരെയും കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു, ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ കാരണം ഒത്തിരി നാളിന് ശേഷമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ചാപ്പാട് കഴിക്കാൻ ചെന്നിരുന്ന ചാപ്പാട് കഴിച്ച മൊത്തം ശ്രദ്ധിച്ചു പോയി. എന്നിട്ട് ഓർക്കാനോ എനിക്ക് സൗണ്ട് ഒട്ടും കേൾക്കാൻ വയ്യ ഡോക്ടർ. അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തത് എയിൽമെന്റ്സ് ഫ്രം എക്സസീവ് ജോയ് ആസ് വെൽ ആസ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് എടുത്ത് സെൻസിറ്റീവ് ടു നോയ്സും എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് കോഫിയാണ് വന്നത്. ഇതുമല്ല, ഫ്രൂഡ ഞാൻ എടുത്ത് മൂക്കിൽ മണപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചും കൊടുത്ത്. പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം തലവേദന. ഞാൻ പറഞ്ഞു കത്ത് നിന്നിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. കത്ത് നിന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ഡോക്ടറെ നല്ല ആശ്വാസമുണ്ട്, സുഖമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ മെഡിസിൻ ആ 100 അപ്പ് ചെന്ന ഉടനെ തന്നെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ടു, പേഷ്യന്റ് രക്ഷപ്പെട്ടു. കറക്റ്റ് റെമഡി ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും രക്ഷപ്പെടും. അപ്പൊ ഇതാണ് അവരുടെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് ഭയങ്കര മെമ്മറി, ആക്റ്റീവ് മെമ്മറി ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ കോഫി ക്രൂഡ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരും. ഇതെല്ലാം ഈ ഡ്രഗ്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് എല്ലാം രണ്ട് പ്രൈമറി ആക്ഷനും ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറി ആക്ഷനും ഉണ്ട്. ഭയങ്കര എക്സൈറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അതുപോലെ പെയിനും പനിയും ഇതെല്ലാം ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും. ഇത് രണ്ട് സെക്കൻഡറി ആക്ഷനും പ്രൈമറി ആക്ഷനും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് റെമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറൈട്രാൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെന്റൽ ഓവർ സ്റ്റിമുലേഷൻ ആണ് അവർക്ക്. ഇന്റലിജന്റ് പ്രിക്കോസിറ്റി ആണ്, ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് ഇന്റലിജന്റ്. ആ കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇന്റലിജന്റ് മെഡിക്കലായിരിക്കും. പിന്നെ മെന്റൽ റെസ്റ്ലെസ്നെസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അവരുടെ സിബിലിറ്റിക് സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തോന്നും മാനിയ, അവർക്കൊരു പ്രാന്താണ്. അവർക്ക് തോന്നും, എനിക്കൊരു പേഷ്യന്റ് വന്നതാണ്. ആ പേഷ്യന്റ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ ഭയങ്കര ഇത് BP ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എത്ര 280/130 ഉണ്ട്. അപ്പൊ ലേഡി ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായമുള്ളവരാ. അങ്ങനെ ഇത്രയും പ്രഷർ കിടക്കുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെ പറ്റിയത് ഇത്രയും ഭയങ്കര പ്രഷർ? അപ്പൊ
ഡോക്ടറെ ഇതൊന്നും എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. എനിക്ക് എന്റെ ദൈവം, എന്റെ മെസ്സഞ്ചർ ഉണ്ട്, എന്റെ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കിതൊന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല, എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല. എന്റെ ദൈവം എന്റെ കൂടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എത്ര പേർക്കാണ് അസുഖം മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർക്ക് അറിയാമോ? ഞാൻ അങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കും. അത് എനിക്ക് മന്ത്രമൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ മന്ത്രമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് അതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്ത ഡെലൂഷൻ, ഹീസ് ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് ഗോഡ്, ഷീസ് ഗോഡ് എന്നുള്ള റൂബ്രിക് എടുത്തത് ഒറ്റ റെമഡിയാണ് കേട്ടോ. വെറൈറ്റി നിത്യമാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് മാക്സിമം 2 ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു 10, ഞാൻ പറഞ്ഞു 10 മിനിറ്റ് ഇരിക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും കുറവട്ടെ. എനിക്കതൊന്നും ഇല്ല ഡോക്ടറെ. പുള്ളിക്കാരൊന്നും വിശ്വസിക്കില്ല. ഇരുന്ന് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രഷർ 200 ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നി. നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ ഇത്രയും മാർമലസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആർക്കും അറിഞ്ഞിടാതുള്ള പ്രശ്നം അതാണ്. ഈ ജനങ്ങൾക്ക് ഇടയില് നമ്മുടെ മെഡിസിനെ പറ്റിയുള്ള മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കുറെ ഉണ്ട്. അത് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള കുറെ ക്യൂർസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അക്യൂട്ട് കംപ്ലൈന്റിനെ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പേഷ്യൻസ് ഹോമിയോപ്പതി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമെന്നാണ് എന്റെ വിചാരം. പിന്നെ വെറൈറ്റി ആൽബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളാപ്സ് വിത്ത് കോൾഡ്നെസ് ആൻഡ് കോൾഡ് പെക്സ്പ്രഷൻ. ആള് മയങ്ങി വീഴുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ശല്യം പിടിച്ചു നോക്കണം. തണുത്തിരിക്കുന്ന വിത്ത് ഫോർഹെഡിലോ കോൾഡ് പെക്സ്പ്രഷനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴേ വെറൈറ്റി ആൽബം ഏത് പെട്ടൻസി ആയാലും ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല, മണപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ പേഷ്യന്റ് രക്ഷപ്പെടും. പിന്നെ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഭയങ്കര ഈസി, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ്. ഈ കോഫിയെ പോലെ ഇത് എല്ലാ റെമഡീസും അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഇതിനെ ഭയങ്കര ഐസി കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ്. ഈ തണുപ്പ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അവർ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തണുപ്പായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ അവർ കുടിക്കുന്ന ഐസി കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക്സേ കുടിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ്. പിന്നെ റെസ്ലെസ് ആണ്, ട്രമെൻഡസ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി, ക്രിട്ടിക്കൽ, ഹാർഡ് ഹാർട്ടഡ്, കഴ്സിങ്, ഹോട്ടി, റിലീജിയസ് ഡെലൂഷൻസ് ഉണ്ട്, എറോട്ടിക് മാനിയ ഉണ്ട്, എക്സിബിഷനിസം ഉണ്ട്, കിസ്സസ് എവരി ഓൺ. എല്ലാവരും പിടിച്ച ഉമ്മ വയ്ക്കും. ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആരാണെന്നറിയാലോ ഉമ്മ വയ്ക്കുന്ന, പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ. ആംഗിഷ് പെസ്പിറേഷൻ, കോൾഡ് പെസ്പിറേഷൻ ഓൺ ഫോർഹെഡ്, വെറൈറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല ഇതില്. ആംഗിഷ് പെസ്പിറേഷൻ, കോൾഡ് പെസ്പിറേഷൻ വിത്ത് ഓൺ ഫോർഹെഡ്. അബോർഷൻ ചിൽഡ്രൻ ടു ഹർ ഓൺ ചിൽഡ്രൻ അബോർഷൻ ആണ് വെറൈറ്റത്തിന്. അത് വെറൈറ്റർ ഉണ്ട്, ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, ലൈക്കോപ്പൊടി ഉണ്ട്, ലാക്സോമിക്ക ഉണ്ട്, ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട്, പ്ലാറ്റിന ഉണ്ട്, സെപ്പിയ ഉണ്ട്. പിന്നെ അബോർഷൻ ടു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആണെങ്കിൽ വെറൈറ്ററും ഗ്ലോണൈനും ആണ്. പിന്നെ ഇവർക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ട്, അവർ പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യും ബ്ലൈൻഡ് ആണെന്ന്. പക്ഷെ ഡോക്ടർ ഡബ്ബാണ്, എനിക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒറ്റ റെമഡിയായിരുന്നു വെറൈറ്ററാണ്. പിന്നെ ഭയങ്കര ബൂസ്റ്റിംഗ് ടൈപ്പാണ്. പൊമ്മച്ചൻ പറയാൻ ഇതുപോലെ കിട്ടിയിട്ട് ഒരു റെമഡിയില്ല. ആ സ്ത്രീ എങ്ങനെയായിരുന്നു. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മെസ്സഞ്ചർ ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ എത്ര നേരം ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്കെന്താ ഇരിക്കണം ഇങ്ങനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അത് റിച്ച്, വിഷസ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് റിച്ച് എന്നുള്ള മെന്റൽ റിച്ച്നെസ്. അവർക്ക് കുറെ ഇത് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള പവർ ഉണ്ടെന്നാണ് അവരുടെ ചിന്ത. ദാറ്റ് ഈസ് റിച്ച് എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. ബോസ്റ്റർ റിച്ച്. പിന്നെ ബിസി, മസ്റ്റ് കീപ്പ്, എപ്പോഴും ബിസിയാണ്. പിന്നെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കോക്കിറ്റിഷ്നെസ് ഉണ്ട്, ടു മച്ച്. ഒന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒതുങ്ങാനുള്ള ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. അത് വെറൈറ്റി ഉണ്ട്, ലാക്കറ്റിസ് ഉണ്ട്, ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട്, പ്ലാറ്റിന ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവര് കേഴ്സിങ്, ഇൻവോളണ്ടറി കേഴ്സ് ചെയ്യും. അത് പയോക്യാമസ് ഉണ്ട്, വെറൈറ്റി ഉണ്ട്, ലില്ലിയൻറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ലാട്രമോർ ഉണ്ട്, സ്റ്റമോണിയ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവർക്കുള്ള സ്വഭാവം മറ്റുള്ളവരെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. അത് വെറൈറ്ററും ലൈസിനുമാണ്. പിന്നെ ഡെലിവറി ലൊക്കേഷ്യസ് ഫീവർ ഡ്യൂറിങ് ചുമ്മാ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ബെസ്റ്റ് റെമഡി എന്നെങ്കിൽ സ്റ്റമോണിയാണ് കേട്ടോ. സ്റ്റമോണിയം മണപ്പിച്ചാൽ മതി. ഈ ഫീവർ ഡ്യൂറിങ് മറ്റൊരു ഡെലിവറി ഉണ്ടെങ്കിൽ, സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റമോണിയം 50 ഒത്തിരി മണപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, അതത്ര മാറും. പിന്നെ ഡെലൂഷൻ. പിന്നെ എബ്രോഡ് ബീൻ. ഇവര് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പറയും ഞാൻ എബ്രോഡിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, എബ്രോഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വെറൈറ്റർ പറയുന്നത്. ഇതാണ് വെറൈറ്റർ കിട്ടുന്ന സ്വഭാവം.
പിന്നെ ഇനി ഹയോസെമസിനാണ് ഭയങ്കര ഇമോഷൻസ് ആണ്, സ്ട്രോങ് ഇമോഷൻസ്, ബിക്കം സ്ട്രോങ്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്, എല്ലാവരോടെയും ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഈ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആരെങ്കിലും വേറെ ആളുടെ അടുത്ത് അറ്റാച്ച്മെന്റ് കാണിച്ചാൽ, ഇവരോട് കാണിക്കുന്ന അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേറെ ആരുടെ കാണിച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഉടനെ ജലസിയും വരും, സസ്പീഷ്യസ്നെസ്സും വരും. അവരുടെ ഭർത്താവ് ഇപ്പൊ വേറെ ആരെങ്കിലും കണ്ടെന്ന സന്തോഷത്തോടെ കൂടി സംസാരിച്ചാൽ മതി, തീർന്ന്. ഭയങ്കര ജലസിയും സസ്പീഷ്യസ്നെസ്. പിന്നെ അങ്ങനെ കോൺസം ആവും, കൈസ്റ്റിംഗ് ആവും, അബ്യൂസീവ് ആവും ഇട്ട് മാറും. പിന്നെ ഇവർക്ക് എപ്പോഴും സെക്ഷൽ മാറ്റേഴ്സ്, എപ്പോഴും അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് സെക്ഷൽ ഉള്ള വാക്കുകളെ വരുള്ളൂ. എപ്പോഴും ഒരു ലാക്ഷീവസ് നേച്ചർ അവരുടെ ഹയോസെമസിന് ഉള്ളതാണ്. അത് എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സെക്ഷൽ മാറ്റേഴ്സിനാണ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. പിന്നെ അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തെ അവരുടെ ഷെയിംലെസ് ഒബിസിറ്റി ഇൻ ബിഹേവിയർ ആണ്. ടോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രസ്സിങ്ങിലെല്ലാം തുറന്നു പിടിച്ചാലും ചിൽഡ്രൻ, പിന്നെ എനിക്ക് ഈ കേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ചിൽഡ്രൻ പ്ലേയിങ് വിത്ത് ജെനൈറ്റൽസ്. കൊച്ച് ഹോൾഡിങ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നതിന് ജെനൈറ്റൽസ് പിടിക്കുകയാണ് എന്ന പേഷ്യന്റ് വരാം. അത് ഒരു കേസാണ്, ഒരു കൺവൾസറി കേസാണ്, ഭയങ്കര കൺവൾഷനാണ്. ഈ കൺവൾഷൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ കൊച്ച് മാസ്റ്റർബേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഈ ജെനൈറ്റൽ പിടിച്ചിട്ട് മാസ്റ്റർബേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് കൺവൾഷൻ ഉണ്ടായി, പിന്നെ ബോധം കെട്ട് വീഴും. ഭയങ്കര ദേഷ്യവും ഇത് എന്താണ്, ഈ ഒരു മാനിയ, എറോട്ടിക് മാനിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഹയോസെമസ് 50 ആണ് കൊടുത്തത്. ആ കേസ് ഇതേ മാറി, എന്താണ്, ഈ കൺവൾഷനെ മാറി കിട്ടി. അതൊരു വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കിട്ടിയോണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത്. അവര് പറഞ്ഞത് അതാണ്. സാധാരണ പേഷ്യന്റ് പറയത്തില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ കൊച്ചിന് കൺവൾഷൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേ എന്തോ ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് കോസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് പറയും നിങ്ങൾ, എന്തോ സംതിങ് ഉണ്ട്. അല്ലാതെ ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് കൺവൾഷൻ വരേണ്ട കാര്യം എന്താ? അപ്പോഴാണ് അവര് പറഞ്ഞത്, അവർക്ക് പറയാനൊരു നാണക്കേടായിരുന്നു. നമ്മൾ നാണം കേട്ടിട്ട് കാര്യമല്ല, കാര്യം പറഞ്ഞെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ മാസ്റ്റർബേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവർക്ക് എക്സിബിഷൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫൂളിഷ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോ ഫൂളിഷ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നതല്ല, ബിഹേവിയർ ഫൂളിഷ് ആയിട്ട് കാണിക്കും. പിന്നെ എയിൽമെന്റ്സ് ഫ്രം ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ലവിന് നല്ല റെമഡിയാണ്. ഇമോഷൻസ് ബിക്കം ബ്ലോക്ക്ഡ് ആൻഡ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ്. ഇവർക്ക് തോന്നും അവരുടെ ഇമോഷൻസ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്നേഹം കിട്ടുന്നില്ല, എനിക്ക് ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ലവ്, എനിക്ക് സ്നേഹം കിട്ടുന്നില്ല. അതിൽ നിന്ന് മാനിയ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രസീവ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ദേഷ്യം വന്നാൽ ജലസി വിത്ത്, ആങ്കർ ജലസി വിത്ത് ആണെങ്കിൽ റെമഡീസ് ഹയോസെമസ്, ലാക്കസിസ്, ലൈക്കോപോഡിയൻ, ലക്സോമിക്ക, പൾസാൻഡ. ആങ്കർ ലവ് ഫ്രം ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ലവിൽ നിന്നാണ് ആങ്കർ വരുന്നതെങ്കിൽ ഹയോസെമസ്, ലാക്കസിസ് മാറ്റം. പിന്നെ അനിമൽസ് പൊസസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീകൾക്കാണ് കൂടുതൽ അത് വരുന്നത്, അനിമൽസ് പൊസസഡ്. ഞാൻ ആ സ്ത്രീക്ക് ഈ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ തോന്നാൻ ഞാൻ പുരുഷനാണെന്ന്. അപ്പൊ അതിന് എനിക്കൊരു കേസ് കിട്ടിയതാണ്. ആ കേസിലെന്ന് പറയുന്നത് ആ പേഷ്യന്റിന് ഈ പ്രഗ്നന്റ് ആകും, പക്ഷെ ഉറച്ചിരിക്കില്ല, അപ്പോഴേ അബോർട്ട് ആകുമ്പോ അതൊരു 10-15 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പോയി. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ച പേഷ്യന്റ് അടുത്ത് ചോദിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത്? ഉടനെ അതൊന്നു അങ്ങ് പോകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടിയെ വേണ്ട, അതിനകത്ത് ഇടാൻ വയ്യ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നല്ലോ. നിങ്ങളുടെ യൂട്രസിന്റെ ഫോമാണ്, കുട്ടിക്ക് വളരാനുള്ള ഫോമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ കുട്ടി അവിടെ വളരണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു, എന്താ കാര്യം? അപ്പൊ അവർക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു വന്നപ്പോൾ ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക്. അപ്പൊ അവർക്ക് പുരുഷന്മാരോട് എല്ലാം ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് പുരുഷനാകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് വേണ്ട, പിള്ളേര് വേണ്ട, ഈവന്മാര് എല്ലാ ആണ് വന്നാലും പെണ്ണിനെ ഉപദ്രവിക്കും, പെണ്ണ് വന്നാൽ ആണ് ഉപദ്രവിക്കും. അതുകൊണ്ടിട്ട് ഒരു കുട്ടിയും വേണ്ട, ആണും വേണ്ട, പെണ്ണും വേണ്ട എന്നുള്ള മൈൻഡാണ് വന്നത്. അതിന് ഞാൻ എടുത്തത് അനിമൽസ് പൊസഷൻ റെമഡീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹയോസെമസ്, ഇഗ്നേഷ്യ, ലില്ലിയൻ ടിഗ് ആൻഡ് പ്ലാറ്റിന. അപ്പൊ ഈ പേഷ്യന്റ് ആ റൂബ്രിക് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. അനിമൽസ് പൊസഷൻ, അനിമൽസ് എന്നുള്ള ഞാൻ വയലന്റ് അനിമൽ ആണെന്നുള്ള ഒരു പൊസഷൻ മൈൻഡിൽ നിൽക്കുന്നത്. അനിമൽസ്, ANIMUS, അനിമൽസ് പൊസഷൻ.
മൈൻഡിനകത്ത് ഞാൻ ആനിമലാണ്, ഞാൻ ഒരു വൈൽഡ് ആനിമലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കാണ് കൂടുതലും വരുന്നത്. ഞാൻ പുരുഷനാണ്, ഞാൻ വൈൽഡ് ആനിമലാണ്, ഇവരെ എല്ലാം ഞാൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ള, എനിക്ക് പെൺകൊച്ചും വേണ്ട ആൺകൊച്ചും വേണ്ട, കാരണം രണ്ടു വന്നാലും പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയാണ് അവരുടെ ഈ ഹൈവസമത്ത് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് മാറ്റമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇനി അത് കൊടുക്കണം, വേറെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെമഡി കൊടുക്കണം പേഷ്യന്റിന്. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ചേഞ്ചുണ്ട്. പിന്നെ ഡയറക്ടേഴ്സിന് തോന്നുന്നു ഡെലൂഷൻ, ഈ ഡാറ്റ് ഞാൻ തിരുന്നെല്ലാം ഡാറ്റാണെന്നുള്ള തോന്നല്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇത് വൃത്തികേടാണ്, മറ്റേ നല്ല ആഹാരം ഈ പാത്രത്തിൽ നല്ലോണം കഴുകി കൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുത്താലും പറയും ഇത് വൃത്തികേടാണ്, വൃത്തികേടാണ്, വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡയറക്ടേഴ്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ആന്റി പ്ലേയിങ് എന്നാൽ കുറ്റക്കേട് കാണിക്കുക, ആന്റി കാണാതെ കുറ്റക്കേടുകൾ കാണിക്കുക. ആന്റി പ്ലേയിങ് ഡെലീരിയം ഡ്യൂറിങ് ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ റെമഡിയുണ്ട്, അത് സയോത്യാമസ് ആണ് ഏറ്റവും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഉണ്ട് ലോ മാർക്കുള്ളത് ബെൽഡോണ, കുപ്രം, ഓപ്പിയം, ഫോസ്ഫറസ്, പ്ലംബം, അമോണിയം. പക്ഷെ ഏറ്റവും ഫുള്ളർ ഡെലീരിയം കൊണ്ട് ആന്റി പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഹയോത്യാമസ് ആണ്. പിന്നെ അഫീഷ്യ, സൗണ്ട് പോവുക, ഫിയർ ആഫ്റ്റർ, പേടിച്ചിട്ട് സൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹയോത്യാമസ് ആണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അവറിസ് ജനറോസിറ്റി ടുവേർഡ്സ് സ്ട്രേഞ്ചർ എന്നുവെച്ചാൽ അവറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിശുക്കാണ്, പക്ഷെ വീട്ടിൽ പിശുക്കാണ് കാണിക്കുന്നത്. വെളിയിലിറങ്ങിയ ലാവിഷായിട്ട് ചെലവാക്കും, വീട്ടിൽ പിശുക്ക് മാത്രം കാണിക്കും. അത് റെമഡീസ് ഹയോത്യാമസ്, കാർബോവേറ്റ്, നാട്രമോറൻ, നക്സോമിക്ക. അവറിസ് സ്ക്വാണ്ടറിങ് ഓൺ സെൽഫ്, ഈ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര പിശുക്ക് കാണിക്കും, പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടി, സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇഷ്ടം പോലെ ചിലവാക്കും, ഒരു മര്യാദ ഇല്ലാതെ ചിലവാക്കും. പക്ഷെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പൈസ ഇല്ല, അതായത് ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയും. എന്നാ അയാൾ വിടുന്ന സത്താണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇതാണ്. അതും ഹയോത്യാമസ്, കാൽക്കേരിയക്കാവ്, മാർബിൾ ആൻഡ് നക്സോമിക്ക ആൻഡ് സെപ്പിയ. പിന്നെ ഭയങ്കര ക്യൂറിയസ് ചിൽഡ്രൻ, ഭയങ്കര എല്ലാം അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ഒറ്റ റെമഡിയേ ഉണ്ട്, ഹയോത്യാമസ് ആണ്. എപ്പോഴും ക്യൂരിയോസിറ്റി ആണ് അവർക്ക്. പിന്നെ ഈ ഡെലീരിയം, ഒരു ഡെലീരിയം സ്റ്റേജ് വന്നിട്ട് അറ്റാക്ക് പീപ്പിൾ വിത്ത് നൈഫ് കൊണ്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഡെലീരിയം സ്റ്റേജ് ആണ്, അവർക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അങ്ങനെ ഡെലീരിയം സ്റ്റേജ് വന്നിട്ട് അറ്റാക്ക് പീപ്പിൾ വിത്ത് നൈഫ്, ഒറ്റ റെമഡിയേ ഉണ്ട്, ഹയോത്യാമസ്. പിന്നെ ഡെലിവറി, എറോട്ടിക് ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ റെമഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയോത്യാമസ്, കാൻഡാരിസ്, ലാക്ടസിസ്, ഫോസ്ഫറസ്, പ്ലാറ്റിന, സിക്കൽകോർസ്, അമോണിയം, ടാരന്റുല. പിന്നെ ഡെലിവറി എക്സാൾട്ടേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് വിത്ത്, ഭയങ്കര ആരോഗ്യം വരുമല്ലോ. ഈ ചിലർക്ക് ഭ്രാന്ത് വരുമ്പോ ഭയങ്കര ആരോഗ്യമാണ്, ഭയങ്കര ആരോഗ്യം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെമഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗാരിക്കസ്, ഓറം, ടാരന്റുല, ബെൽഡോണ, ഹയോത്യാമസ്, അമോണിയ ആൻഡ് സിക്കൽകോർ. ഡെലീരിയം ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ്, ടാക്സിൻ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുക. ഡെലീരിയം സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഡെലീരിയം വന്നിട്ട് ഫീവറോ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഡെലീരിയം വന്നിട്ട് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ഏറ്റവും നല്ല റെമഡി എന്നത് സ്ട്രമോണിയാണ് കേട്ടോ. സ്ട്രമോണിയം ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവരുത്. പിന്നെ ഡെലീരിയം ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ, ആൾമോസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റീരിക്കലായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുക, ഒരു മര്യാദ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുക, ഭയങ്കര വയലന്റ് റിയാക്ഷൻ കാണിക്കുക. അത് ഹയോത്യാമസും ബെൽഡോണ, ഇഗ്നേഷ്യ, ടാരന്റുലന്റെ വെറൈറ്റർ. പിന്നെ ഡെലീരിയം ജലസി, ജലസിയിൽ നിന്ന് ഡെലീരിയം വരികയാണെങ്കിൽ ഹയോത്യാമസും ലാക്ടസിസേ ഉണ്ട്, രണ്ട് റെമഡീസേ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡെലീരിയം നേക്കറ്റിങ്, ഡെലീരിയം ഡ്യൂറിങ് വാണ്ട്സ് ടു ബി നേക്കറ്റ്, ഒറ്റ റെമഡിയുള്ളൂ. എനിക്കൊരു റെമഡി പേഷ്യന്റിനെ കിട്ടിയാണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര ഒരു വയലന്റ് നേച്ചർ ഉള്ളത്. അതിനെ എന്താ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് പറ്റുമായിരുന്നു. അതിന്റെ അച്ഛനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അവള് വീട്ടിനകത്ത് കയറിയ ഡോക്ടറെ എല്ലാം ഉടിഞ്ഞങ്ങ് കളയും. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഡോക്ടറെ, ഞാൻ അച്ഛൻ നിൽക്കുന്നത് പോലും നോക്കൂല. ഇങ്ങനെ ചെയ്താ എന്ത് ചെയ്യും ഡോക്ടറെ? എനിക്ക് ആകെപ്പാടെ വിഷമം. വീട്ടിനകത്ത് കയറിയ എല്ലാം ഉടിഞ്ഞാല്. വലിയ പെൺകുട്ടിയാ, 18 വയസ്സായതാ. ഞാൻ ഹയോത്യാമസ് CM കൊടുത്തു.
പക്ഷെ ദൂരെ നിന്നാണ് CM കൊടുത്തു. പക്ഷെ ആ പേഷ്യന്റ് അങ്ങ് ക്ലിയറായി നീറ്റായി കല്യാണം കഴിച്ച് അമേരിക്കയിൽ പോവുകയും ചെയ്ത്. നല്ലൊരു കേസായിരുന്നു. അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ കേസുകളാണ്. ഡെലിറിയം പിക്കിംഗ് ആറ്റ് നോസ് ആൻഡ് ലിപ്സ് വിട്ട്. എപ്പോഴും ഈ ചില കൊച്ചുങ്ങളുണ്ടല്ലോ മൂക്കും പിടിക്കും, ലിപ്സും അറിയാതെ ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂക്കും ലിപ്സും പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അത് ഹയോസിയാമസ് ആണ് കേട്ടോ. മൂക്കും എപ്പോഴും ലിപ്സും പിടിക്കുക, അത് ഹയോസിയാമസ് ആണ്. പിന്നെ ഡെലിറിയം റിക്കഗ്നൈസ് നോ വൺ. ആരെയും തിരിച്ചറിയാത്ത ഡെലിറിയം, ആരെയും തിരിച്ചറിയില്ല. എനിക്ക് കിട്ടിയ ഞാൻ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ഞങ്ങളടുത്ത് കാണിച്ചായിരുന്നു, ഒരു സെർബൽ സ്ട്രോക്ക് കേസ്. ആ പേഷ്യന്റിനെ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. അത് വെറേറ്ററാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് ആദ്യം. അതിൽ ഒരുപാട് റെമഡീസ് ഉണ്ട്. റിക്കഗ്നൈസ് നോ ഉണ്ട്, ഹയോസിയാമസ് ഉണ്ട്, അഗാരിക്കസ് ഉണ്ട്, ബെൽഡോണ ഉണ്ട്, കലേരിയ ഉണ്ട്, മെർക്കൂറിയസ് ഉണ്ട്, നക്സോമിക്ക ഉണ്ട്, ഓപ്പിയം ഉണ്ട്, സ്ട്രമോണിയ ഉണ്ട്. പിന്നെ റിലീജിയസ് ഡെലിറിയം ആണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ ആശ്രയം എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, എന്റെ മെസഞ്ചർ ആണെന്ന് പറയുന്നത്, അത് വെറേറ്ററുണ്ട്. വെറേറ്റത്തിനുള്ള വേറെ പ്രത്യേകതയാണ് കിസസ് എവരിയോൺ, എല്ലാവരെയും ഉമ്മ വയ്ക്കുകയാണത്. ഡെലിറിയം റോക്കിംഗ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഡെലിറിയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് ഇങ്ങനെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഇങ്ങനെ റോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് 2 റെമഡിയാണ്, ഹയോസിയാമസും ബെൽഡോണയും. ഇങ്ങനെ റോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഡെലിറിയം ടിച്ചിങ് ഓഫ് മസിൽസ്. ചില പേഷ്യന്റ് ഒന്നും അറിയാല്ലേ, ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ദേഹം എല്ലാം തുടിക്കുന്നു. ഒറ്റ റെമഡിയുണ്ട് കേട്ടോ, ഹയോസിയാമസ് കൊടുത്താൽ മതി. ഹൈപ്പൊട്ടൻസി കൊടുക്കുക. എല്ലാം നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെ ബാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ഡോസേ കൊടുക്കാവൂ. അത് ഹൈപ്പൊട്ടൻസി തന്നെ കൊടുക്കണം. നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെ ബാധിക്കുമ്പോൾ ഹൈപ്പൊട്ടൻസിയാണ്. ടിച്ചിങ് ഓഫ് മസിൽസ് ഓൾ ഓവർ ദ ബോഡി, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വന്നാലും. പിന്നെ ഡെലിറിയം പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ വെഡിങ്. കല്യാണത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡെലിറിയം വന്ന് പിച്ചും പേയും പറഞ്ഞ് ഇതായിരിക്കുകയാണ് ഹയോസിയാമസ് ആണ്. ഡെലിറിയം ഡ്യൂറിങ് സമ്മർ സീസണിൽ പോലും എല്ലാം കവർ മൊത്തം ചെയ്ത് ഡെലിറിയം സ്റ്റേജ് ആണ്. അതൊരു ഡെലിറിയം സ്റ്റേജ് ആണ്. നമ്മളാരും ചെയ്യില്ലല്ലേ, ഇത് ഭയങ്കര ചൂട് സമയത്ത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂടിപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹയോസിയാമസ് ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഡെലിറിയം ട്രമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കഹോൾ കുടിച്ച് ഈ ഇത് വരുമല്ല, വിഡ്രോവൽ സിംറ്റം വരുന്ന ആ പേഷ്യന്റിന് ഫേസ് വിത്ത് റെഡ് ബ്ലോട്ടഡ് ഫേസ് ആണെങ്കിൽ റെമഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രമോണിയായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. പിന്നെ ഹയോസിയാമസും നല്ല റെമഡിയാണ്. പിന്നെ ബെൽഡോണ, പ്രോട്ടാൻസ്കോറിഡ്സ് ആൻഡ് കാലിബ്രോമേറ്റർ. ബെൽഡോണയും നല്ല റെമഡിയാണ്. പിന്നെ ഈ മെഡിസിൻ ഇനി പുതിയതാണോ അതേ ഹയോസിയാമസ് തീരാറായോ? ഹയോസിയാമസ് തീരാറായോ? ഒന്നുകൂടെ ഉള്ളേ. ഡെലിറിയം ട്രമൻസ് ട്രംബ്ലിംഗ് വിട്ടാണെങ്കിൽ വിറയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഹയോസിയാമസ്, സ്ട്രമോണിയ ആൻഡ് ലാക്കസിസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ബാക്കി എടുത്തില്ല. നമുക്ക് ഇനിയും കേൾക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മുടെ സമയം 9:52 അപ്പൊ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കോ, എന്തെങ്കിലും ഡോക്ടറുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സമയം വേണമല്ലോ. നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല ഡോക്ടറെ. എപ്പോഴും വളരെ മനോഹരമാണ്. നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നല്ല മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി അധികം വൈകാതെ ഒരു 5 മെഡിസിനായിട്ട് ഡോക്ടർ ഇനിയും വരണമെന്നാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഹരിദാസ് ഡോക്ടറുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനോ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുവാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. ധനേഷ് ഡോക്ടറാണ് ആദ്യം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ധനേഷ് ഡോക്ടർ ക്ഷണിക്കാം. എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് ധനേഷ്. എന്തായാലും വളരെ വേഗത്തിൽ വന്ന് വളരെ നല്ല ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. കാരണം മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കയുടെ സാധ്യതകൾ, റെപ്പർട്ടറി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കേസിനെ എങ്ങനെ വിജയിപ്പിക്കാം, അതിന് ഏത് രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഓരോ റൂബ്രിക്കിനെയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ടത്, പിന്നെ അതിൽ ഏത് പൊട്ടൻസിയാണ് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും, അതെല്ലാം ഡോക്ടർ വിശദമായി വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസന്റേഷനുകളും നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടാൻ നല്ലതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന സ്റ്റേജുകളിൽ
റെപ്പർട്ടറി എടുത്ത് റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയും ഡോക്ടർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. വളരെ നല്ല ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നന്ദി ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അനിതാ സോമൻ ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുമ്പോട്ട് വരണം. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. ഹരിഹരൻ സാറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. സാറ് ഹരിഹരൻ സാറ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ശ്രീധരകുറുപ്പ് സാറുണ്ട്. ഡോക്ടർ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഡോക്ടർ മുഖം കാണുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ആരെയും മുഖം കാണുന്നില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഡോക്ടർ, ഇത് കൂടുതലും പറഞ്ഞ സൈക്യാട്രിക് കേസസ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ അവര് ആ ഒരു കംപ്ലൈന്റിന് വേണ്ടി ഡോക്ടറെ അടുത്ത് വന്നാണോ അതോ വേറെ പേഷ്യന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആയിട്ടാണ് വന്നത്. ആ പേഷ്യന്റ് വന്ന തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു പേഷ്യന്റിന്. അപ്പൊ ആ പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഭയങ്കര തലവേദനയുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് മാനേജില്ല. എന്തായാലും എനിക്ക് ഡോക്ടറെ എനിക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ടോന്ന് നോക്കിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. അവർക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്യ, ഈഗോ അവരെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഈഗോ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പേഷ്യന്റ് 58 വയസ്സുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ പ്രഷർ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കര പ്രഷർ. ഞാൻ അന്തം വിട്ടുപോയി. അപ്പോഴാണ് പേഷ്യന്റ് ഡോക്ടറെ അതൊന്നും ഒന്നുമല്ല, പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഒരു പേരുമില്ല, ഫിയർലെസ് ആയിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരി പറയുന്നത്. അതൊന്നും എനിക്കൊന്നും അല്ല, ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ എന്റെ തലവേദന പറയാനായിട്ട് വല്ല മരുന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ എത്ര ആളുകളാണ് ഡോക്ടറെ ഞാൻ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ഞാൻ ദൈവം എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും വഴി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മെസ്സഞ്ചർ, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പിൻഗാമിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ പ്രഷറൊന്നും എന്നെ ഏക്കൂല, ഞാൻ അത്ര കൈശാലിയാണ്, എനിക്കൊന്നും ഇതൊന്നും ഏക്കൂല. അങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പം ഒരുപാട് കുറച്ച് പ്രാർത്ഥന കൂടിയ ആൾക്കാർ റിലീജിയസ് മാനിയ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ ഞാനിപ്പം കാണുമ്പോൾ നമ്മള് നേരത്തെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്ത വലിയ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പോസ്റ്റിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ചില എനിക്കറിയാവുന്ന ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പേരൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയും, എനിക്ക് എന്നോട് ദൈവം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ. അതൊക്കെ ഡെലൂഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഡോക്ടർ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ നമുക്ക് വരാൻ പാടില്ല. ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന് എക്സ്ട്രാ സെൻസറി ഫിഫ്ത്ത് പെർസെപ്ഷൻ സെൻസ് വരാൻ പാടില്ല. 5 സെൻസസ് ആണ് നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളത്. 6th സെൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആർക്കാ? പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കും ഒക്കെയാണ് 6th സെൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കൊരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് 5th സെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേജിലായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളാം. അപ്പൊ ഇന്ന് കുറച്ചു നേരത്തെ മുമ്പ് സംസാരിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞു, ഇപ്പം പുള്ളിക്കാരുടെ മകനൊരു അസുഖമുണ്ട്, അത് മാറുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ. എന്നാൽ ഹൈലി എല്ലാത്തിനെ പറ്റി അറിയാം, എല്ലാ നോളജും ഉള്ള ഒരാളാണ്. BP ഉണ്ട്, പണ്ട് ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നത് അസുഖം മാറി അത് എന്റെ മുമ്പിൽ കാണുമെന്നാണ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ആന്റിക്ക് ഒരു ഇൻട്യൂഷൻ ഉണ്ടായതാണോ അങ്ങനെ? അല്ല, ഞാൻ പാസ്റ്റർ എന്തോ പറഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത്. പിന്നെ ഞാൻ ബൈബിൾ എടുത്ത് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനത്തെ മെസ്സേജസ് ആണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഡെലൂഷൻ, ക്രൈസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് മേരി പറയുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ്, ഐ ആം ഗോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് ഗോഡ്. ഇതെല്ലാം ഡെലൂഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട്. ഒറ്റ റെമഡിയാണ് കതറായിട്ട്. ചോദിച്ചോട്ടെ, അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിലേ സമോണിയായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. അങ്ങനെയല്ല സമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫിയർഫുൾ ആസ് വെൽ ആസ് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ്. സമോണിയത്തെ റിലീജിയസ് മാനിയ എങ്ങനെയില്ല. ഞാൻ ദൈവമാണെന്നുള്ള രീതിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് ഗോഡ് ആണെന്നുള്ള രീതിയില്ല സമോണിയത്തിന്. സമോണിയത്തിന് പ്രാർത്ഥനയാണ്. അയ്യോ ദൈവമേ എനിക്ക് തരണേ, അയ്യോ എനിക്ക് പേടിക്കാൻ പേടി. ആങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വയലന്റ് ആങ്കർ വിത്ത്
ഭയങ്കര പേടിച്ചുകൂടിയുള്ളതാണ്. രണ്ടുമുണ്ട്, രണ്ട് എക്സ്ട്രീമാണ് അവർ ഹോമോണിയം നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പേടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദൈവത്തിനെ വിളിക്കും. അയ്യോ ദൈവത്തിനെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടണം, ദൈവത്തിനെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടണം. ദൈവമാണ് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത്. നമ്മളെ ദൈവത്തിനെ എപ്പോഴും വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നാണ്, എപ്പോഴും വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നാണ്. ഇങ്ങനെ പറയുള്ളൂ ഹോമോണിയം. അത്രയും അറിയില്ല. മറ്റേത് നമുക്കൊരു ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വരെ എനിക്ക് ദൈവം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഡോക്ടറിന്റെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്, ഞാൻ ദൈവമാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ പിശുക്കിന് ഒരു മരുന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ജലസിക്ക് ഹൈസിയാമസും ജലസിയല്ല, പിശുക്ക് അവാറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ സ്വന്തം കാര്യത്തില് വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് ഇത് കാണിക്കും. അതേപോലെ സ്കോൺട്രിങ് അതിന്റെ കാര്യത്തില് ഹയോസിയാമസാണ് കേട്ടോ. ഒരു സംശയമുണ്ട്, സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ ചെലവാക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെലവാക്കാത്തതും ഹയോസൈമസ്. സ്വന്തം കാര്യത്തിന് ചെലവാക്കും, മറ്റുള്ള വീട്ടിലുള്ള ഫാമിലിയിൽ ചെലവാക്കൂല. അവാറിസാണ്. മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്, വേറെ ഉണ്ട്, കാൽക്കേരിയ ഉണ്ട്, മാർബിൾ ഉണ്ട്, നക്സോമിക്ക ഉണ്ട്, സെപ്രിയ ഉണ്ട്. ഇത് ഈ ഇത്രയും റെമഡീസ് ഉണ്ട്. പുറത്ത് ചെലവാക്കി വലിയ ആളാകുകയും വീട്ടിൽ ചെലവാക്കൂല, പുറത്തിങ്ങനെ കാണിക്കും, ഷോ ഓഫ്. അത് നാർസിസ്റ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു അത്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം, കാരണം അവർക്ക് ഈ ഫാമിലി ആയിട്ട് അത്ര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല. ഫാമിലി എന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കണമെന്നുള്ള നേച്ചറാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ എനിക്ക് അവരെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ എനിക്ക് പേര് നിലനിൽക്കും. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ, താങ്ക് യു. ഡോക്ടറെ നന്ദി. അപ്പം ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ വന്നതിൽ ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. മ്യൂട്ടാണ് ഡോക്ടറെ, മ്യൂട്ടാണ്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും ശരിയായില്ല. ഒന്നുകൂടെ ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറെ കേൾക്കുന്നില്ല. ഒന്നുകൂടെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യോ? ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പൊ ശരി. ഓക്കെ. ഏതായിരുന്നാലും നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. വളരെ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒരു വിയോജിപ്പുണ്ട്. ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഇതിനൊക്കെ ചില വിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇല്ലല്ലേ? അങ്ങനെ അത് തെറ്റല്ലേ? അല്ലല്ല ഡോക്ടറെ, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കോ സിബിലിറ്റിക് ആണ്. അവരുടെ സിബിലിറ്റിക് നേച്ചറാണ്. അവരുടെ ബോഡിയിനകത്തും ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മൈൻഡിനകത്തും ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ കണ്ടീഷനില് ഈ ഹാലൂസിനേഷൻ, ഡെലൂഷൻ, ഇലൂഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത് അതെല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. അക്യൂട്ട് ഡെലൂഷൻ ഉണ്ട്, ക്രോണിക് ഡെലൂഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ക്രോണിക് ഡെലൂഷൻ ബോർഡാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതല്ല. ഈ ഹാലൂസിനേഷൻ ഡെലൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അത് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങള്. പക്ഷേ അത് ഹാലൂസിനേഷൻ ഡെലൂഷന് അല്ലാതെ റിവിലേഷൻ ഉണ്ട്. റിവിലേഷൻ വേറെയാണ്. റിവിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ദൂരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചിലർക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അത് റിയാലിറ്റി ആയിരിക്കും. ഇല്ല, ടെലപ്പതി ഉണ്ട്, അതുമെല്ലാം വരും. കർണിവോർണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജാ കർണിവോർണേഴ്സ്. അത് കഞ്ചാവ് എടുക്കുന്നതല്ല, കനാബിസ് സദൈവയുടെ സിംറ്റം. ഇല്ല, അത് സിംറ്റം ഒക്കെ വേറെ, നമ്മള് മെഡിസിന്റെ വേറെ. അല്ലാതെ ഡോക്ടർ ഹ്യൂബർട്ട് അതൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയൂ, അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ പറയാൻ പറ്റും. ചില ആൾക്കാര് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങള് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റും, വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. അത് നേരത്തെ നമ്മുടെ ലെന പറഞ്ഞതുപോലത്തെ പാസ്റ്റ് ലൈഫ് റിഗ്രഷൻ ആണ്.
ഇല്ല നമുക്ക് അതിന് ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഡോക്ടറെ. പാർഷ്യലായിട്ട് വരേണ്ട കാര്യം അറിയേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമല്ല. ശരിക്കും പഠിച്ചാൽ എനിക്ക് 3-4 സിംറ്റങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ അനിതാസോമൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഉള്ള തോന്നല്. അത് തോന്നലുകൾ റിയാലിറ്റി ഉണ്ട്, ദൈവമായിട്ട് കണക്ഷനുള്ള റിയാലിറ്റി ഉണ്ട്. അത് ഡെലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് വേറെയായി, അതൊരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷനായി. ഡിസീസ് അല്ല. ഡോക്ടർ പറയുന്ന പണ്ടത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പം സെൻസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയല്ല. ചിലവര് വളരെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങള് കൃത്യമായിട്ട് പറയും, അതുപോലെ നടക്കുകയും ചെയ്യും. അതിന് റിവിലേഷൻ എന്നാ പറയുന്ന. റിവിലേഷൻ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിവിലേഷൻസ്. അത് ക്ലെയർവോയൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിനെയും ഡിസീസ് ആക്കി, ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിനെയും ഡിസീസ് ആക്കി കളയരുതെന്നാണ്. എക്സ്ട്രാ സെൻസറി ആയിട്ടുള്ള കഴിവുകളുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒരുപാട് റിയാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇല്ല, അതിനെ ഡിസീസാക്കി മാറ്റണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. നമ്മളെക്കാളും കഴിവുള്ള ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള ചില വ്യക്തികളുണ്ട്, കൃത്യമായിട്ട് പറയും, അവര് കൃത്യമായിട്ട് പറയും. ഡോക്ടറെ എന്റെ ഒരു 2 എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഡോക്ടറെ ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടോ? പണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ വീട്ടില് ഒരു പെന്തിക്കോസി വിശ്വാസമുള്ള ഞങ്ങൾ അമ്മച്ചി എന്നാ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. അമ്മച്ചി ഒരു ദിവസം എന്റെ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു, എന്നെ മോനെ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്, മോൻ കാണ്ട കാറേ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സത്യത്തിൽ ഞാൻ വീട്ടിലാരോടും പറഞ്ഞില്ല കാറ് മേടിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും. ഞാനൊരു ദിവസം എനിക്ക് തോന്നി, ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചപ്പോൾ കാറ് മേടിക്കണമെന്ന് തോന്നി. ചുമ്മാ ഒരാളോട് പറഞ്ഞു, അന്ന് 1995 എനിക്ക് കാറില്ല, എനിക്കൊരാഗ്രഹം. ഞാനത് ചുമ്മാ അവർ 1.5 ലക്ഷം ചോദിച്ചു, ഞാൻ 1 ലക്ഷത്തിന്, അത്ര നല്ല കാറൊന്നും അല്ല, ഈ പത്മിനി ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ, അത് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചോണ്ടും വന്നു. സത്യത്തിൽ ഞാൻ അവരോടും പറഞ്ഞില്ല, എൻ്റെ വീട്ടിലും പറഞ്ഞില്ല. സത്യത്തിൽ അവർ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് എൻ്റെ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മോൻ കാറേ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല, സത്യത്തിൽ കാറേ വന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരെണ്ണം, എൻ്റെ അനിയന്, ഞങ്ങളവിടെ ഒരു വല്യമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ വർഷം മരിച്ചുപോയി. എൻ്റെ അനിയൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവാണ്, പറഞ്ഞു, മോനെ ഇന്ന് നീ പോയി ലോട്ടറി എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ പോയി ഒരു 10 ടിക്കറ്റ് പോയി എടുത്തോണ്ട് വന്നു. ഒരു 5000 രൂപ ലോട്ടറി അടിച്ചു, അവർക്ക് കൊണ്ടുപോയി 1000 രൂപ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയല്ല. ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് റിവിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവര് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള പവറുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവര് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ രോഗമാക്കിയും ഡിസീസ് ആക്കിയും ഒന്നും പറഞ്ഞുള്ളരുത്. അത് പറയുന്ന തെറ്റാണ്, നമ്മൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. കാരണം അത് റിവിലേഷൻ ആണ്. നമുക്കില്ലാത്ത ചില കഴിവുകൾ ചില ആൾക്കാർക്കുണ്ട്. ഇപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഇതിനെന്ത് വിശദീകരണം കൊടുക്കുന്നു, അതൊരു ഡിസീസാണോ? ഡോക്ടറെ അത് ഡിസീസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ, അത് ക്ലെയർവോയൻസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്ലെയർവോയൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ അത് ഡിസീസ് കണ്ടീഷനായി, അത് നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളായി. നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ അവർക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ. മുൻകൂട്ടി കാണാവുന്ന പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ചില ഈ എന്താ പറയുന്ന ആ സെൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ അത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്നല്ല. ഇല്ല, അത് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് വേണമെന്ന് പറയാം. അല്ലാതെ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ, അതൊക്കെ സയന്റിസ്റ്റാണ്. സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട്. എനിക്ക് ഒരുപാട് കേസുകൾ ഇതുപോലെ കിട്ടുമ്പം, മെന്റൽ പേഷ്യൻസി കിട്ടുമ്പം ഞാൻ പറയും ഇത് മാറ്റട്ടെ എന്ന് ചുമ്മാ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും, ഓ അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ, അത് എനിക്ക് മുൻകൂർ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന, ആദ്യം ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ മരുന്ന് തന്നാൽ മതി. അതിനെ നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ്സ് എന്നാണ്, ഗിഫ്റ്റുകളാണ്, ചില ഗിഫ്റ്റുകളാണ് ചില ആൾക്കാർ. ചിലർക്ക് അത് പേടിയുള്ളവരുണ്ട് ഡോക്ടറെ. ചില ആൾക്കാർ പറയോ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ തോന്നുന്നതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്, അതെനിക്ക് മാറ്റണം എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്.
അപ്പോഴ് അജിനി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് അത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് അത് ഇഷ്ടം മാറ്റണം എന്നുള്ളവര് മാറ്റിക്കോട്ടെ, വെച്ചോട്ടെ, വിരോധമില്ല. അവർക്ക് നമുക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാം, വെച്ചോട്ടെ. മാറ്റണമെന്നുള്ളവർക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തേക്ക് കാശ് മേടിച്ച് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടു. തോന്നാറുണ്ടെന്ന് തോന്നല്ലേ ചില കാര്യങ്ങൾ. എനിക്ക് ഇനിയും അങ്ങനെ പറയണം എന്നുള്ളവര് അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോട്ടെ. ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ അതില് ഒരു വിഷമം വേണ്ട, അത് നല്ല കാര്യം തന്നെ. അതില് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നവര് അങ്ങനെയും ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്പിരിച്വൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. സ്പിരിച്വൽ കൗൺസിലിംഗ് അതിൽ ഇതുപോലെയാണ്. നമ്മള് പ്രെയർ ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ അവരെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളങ്ങ് പറയും. അപ്പൊ അവർ ഞെട്ടിപ്പോവും, ഞെട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അവർ പെട്ടെന്ന് അവരിൽ ചേഞ്ചസ് വരും. ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് ദൈവം നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ആക്കി തരും. വളരെ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരും. അവരിന്നതാണ്, അവരിന്ന സ്വഭാവമാണ്. ഉടനെ നമ്മൾ എടുത്തെടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സ്റ്റണ്ടാവും. പിന്നെ അവര് നമ്മളോട് വളരെ പെട്ടെന്ന് വിധേയപ്പെടും. ഡോക്ടറെ, ഇത് ഒരു ഹിപ്നോട്ടിസ്റ്റ് തെറാപ്പിയിൽ ചില ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലല്ല, അങ്ങനല്ല. നമ്മൾ ഹിപ്നോട്ടിക് തെറാപ്പി ഒന്നുമല്ല. നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് ദൈവം ഒരു വെളിച്ചം തരുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച വീണ്ടും പോയി നമ്മൾ 10 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം മുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ആരോഗ്യകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡോക്ടർക്ക് അനിതാ സോമൻ ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ് പറയാതിരിക്കാൻ നിർത്തിയില്ല. വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് അറിവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി. തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ ഇനിയും വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് നമുക്കുള്ളത്. അനിതാ സോമൻ ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഡോക്ടർ ഹ്യൂബർട്ടിനെ തന്നെ ക്ഷണിക്കും. ഏതായിരുന്നാലും ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ തുറന്നിട്ടതിന് നന്ദി. ഏതായിരുന്നാലും ഡിസേൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഡിസേൺമെന്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഏതായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം. കാരണം എന്ന് വെച്ചിരുന്നാല് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് വളരെ ചെറുതും അറിയാത്തത് ഒരുപാട് വലുതുമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിന് ശരിക്കുള്ള ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവിലേക്ക് പോവുക. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ഏതായിരുന്നാലും വന്ന് വളരെ ഡോക്ടറുടെ സന്തോഷം, ഉള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സന്തോഷത്തോടു കൂടി എല്ലാം ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നതിനോർത്ത് നന്ദി പറയുകയാണ്. ഡോക്ടറിനെ എല്ലായ്പ്പോഴും വെൽക്കം. താങ്ക് യു ഓൾ. നന്ദി ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറെ. എന്തായാലും ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇനി ഈ മനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി, ഒരു ദിവസം ഫുൾ ചർച്ച അത് തന്നെ ആയിരിക്കും. മനസ്സിന്റെ പല തലങ്ങളിലേക്കുള്ള ചർച്ച നമുക്ക് ഒരു ദിവസം വെക്കാം. ഇന്ന് ഹരിഹരൻ സാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയം പോയത് കാരണം പലരെയും വിളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനിതാ സോമൻ ഡോക്ടർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം നന്ദി.